son and daughter to come and stand behind me. Waambia watoto yangu, one son and one daughter to come and stand behind me. It's too close. Send hand. Songeza. Mtukufu Rais wetu wa Kenya Dr. Ruto, ambaye ni mtoto ambaye namjua sana. Kabla sijasema yangu, ninakumbuka na pia atakumbuka pengine wakati mmoja tulisoma misa katika Christ the King Bungoma, na tukakaa naye nikamwambia siasa imefika, nasikia nataka kuwa mkuu wa Kenya. Kamwambia mimi nitakupa kura yangu, na niliposema nitakupa kura yangu, kweli watu wa Bungoma mlinipa heshima kubwa na mkasanya kura zaidi ya 1,300 tukamupa, ndiye akaweza kupata kiongozi. Kwa hivyo Rais, Bungoma ni yako, wewe ni mtoto wangu, na hawa watu wa Bungoma ni ndugu yako. Nitakuwa mfupi sana kwa mambo yangu. Kwanza nitajitambua mimi ni nani. Mimi wakati huu nina miaka 97, 97 years. Nashindia bibi yangu miaka 3 tu, na bado anatembea kama kijana. Na mniulize siri kwa sababu gani natembea hivi, ukicha polepole nitakwambia. Mtukufu Rais, mimi siku ya leo ni harusi yangu ya pili. Harusi yangu ya kwanza na bibi yangu ambaye Mungu amemchukua ilikuwa 1950 August 20, lakini kwa programu wameandika 21, lakini mimi mwenyewe najua ni 20 August 1950. Tumeishi na tumebarikiwa na watoto ambao nitataja. Pia mimi kama kwa familia yetu, kwa eji yetu somo Kinyikeu. Sijui somo Kinyikeu nilitahiriwa mwaka wa 46, 1946. Nikiwa na miaka 19, na mwaka wa 1950 nikiwa 20 years nikaoa. Huyu bibi yangu, rafiki yangu ambaye ameenda, mimi nilikuwa mwalimu wake. Alafu nikamwacha akaenda Mumias kusoma kwa wakati ule wanaitwa Junior Secondary School, na tukaendelea. Alafu alikuwa amemaliza, ndio tukaenda tukaoana katika hali ya Kikristo ya Kikatholiki kule Kibabi Catholic Mission. Bibi wangu huyu alikuwa na nguvu kama yangu, na hivyo kwa sababu alizaa mapacha safari 4. Sifikiri katika Kenya hii kuna mtu amepata mapacha safari 4 kama mimi. Kwa hivyo mimi ni dume. Bila sijaendelea, nataka kuwakaribisha Speaker wa Uganda. Sisi Bwana President, ukoo yetu ambaye naitwa Babutu, 3/4 wako Uganda,
na 1/4 wako katika Kenya hapa. Na pia nimesikia kwamba Spika wa Uganda amekuja hapa na timu yake, na ningependa tu wasimame tu mahali walipo muwaone, baadaye sitaki kuficha maisha yangu kule Uganda. Mimi ni patron wa nchi ya Wagishu na Bukusu Kenya chapter. Mimi ndiye nawaongoza. Kwa hivyo mimi ni mkubwa. Gavana wetu Lusaka ambaye alikuwa kijana wa shule ambaye ilikuwa Board of Governors alipitia kwa mikono yangu, na magavana wote ambao wamekuja hapa wakiongozwa na yeye. Spika wetu Kenya ambaye ni mtoto yangu akiongoza maspikas wote ambao wametoka mbalimbali wakija hapa, ma MPs wote wa Bungoma, ma MPs wa nchi ya Uganda na nchi zingine zote ambao wamekuja hapa, na sasa namkaribisha. Mimi nimesoma, lakini wakati wa zamani hiyo ninajiita mimi ni msomi wa kipekee katika kijiji hiki. Ati mtu wa kwanza kuongea Kiingereza katika kijiji hiki ya Mugwea ni mimi. Kwa sababu nataka mjue mimi ni mtu wa aina gani. Kwa siasa, nimefanya siasa ya Kenya tangu 1957 wakati Moi walikuwa wa Kenya ya ukoloni ilitupa wa Afrika kuchagua wabunge 8. Mimi nilikuwa chief campaign ya Masinde Muliro, ambaye Masinde Muliro kwa shule yetu St. Mary's Yala alikuwa my head prefect. Wengi mnamjua. Sitaki kuenda sana, na sasa nawacha nirudi nyumbani. Mimi nimekaa katika Bungoma, na watu wa Bungoma walinipa heshima. Wakati mmoja nikachaguliwa nikawa member wa county council ya Bungoma. Kwa hivyo mimi pia ni mwana siasa. Pia nilikuwa mchezaji wa mpira, nilichezea timu ya Kenya mpaka national level. I was an athlete. Nilikimbia, I was a sprinter. Nilikuwa nakimbia 100 meters, 200 meters na zingine. Sikafanya nikatembea Eastern and Central Africa kwa michezo. Kwa hivyo hiyo ndiyo imenifanya mwili wangu kuwa kama nilivyo, michezo. Jambo ambalo lingine nataka kumwambia hata vijana, mwache kunywa pombe ya chang'aa ama pombe yeyote. Ukiona mtu anaanza kunywa chang'aa, mjua atafuta banki. Kwa hivyo naambia vijana wachukuu yangu na vitukuu, muwache kunywa pombe. Uende katika mashule musome. Ukishindwa kuendelea na elimu yako ya kawaida, uende kwa technical school. Pia utapata elimu kama ile ya secondary. Na ukienda kwa technical school kama yangu niliyoanzisha Kisiwa Technical hapa Bungoma, ambayo ilikuwa ya kwanza katika Bungoma district, ikafuatiwa na Matili, ambayo mtukufu rais, nafikiri siku moja nilikwambia lakini pengine umesahau, ina sasa
wanafunzi 10,000 katika kisiwa hapo, na nakuomba uinue, uipe daraja ya Kisiwa National Technical School. Ninakuomba kwa unyenyekevu. Ukitaka ututangazie hapa ni juu yako. Ukienda urudi Nairobi ndio tangaze ni juu yako. Ya mwisho, mimi Mungu alinipa watoto. Bibi wangu wa kwanza watoto 15. Bibi wangu wa pili watoto 15. Na Mungu amechukua wengine, wamebaki wachache tu. Moses atakujulisha na ambao wamebaki. Mungu amechukua karibu nusu, na mimi nakubali. Mwishowe Mungu ameninyang'anya my darlings wote akaenda nao. Sasa nimebaki senior bachelor. Na wacha lakini mnisikilize. Kwa umri wangu huu, wasichana wengine wako hapa wanatamani hatuwaje wawe bibi yangu. Mimi sitaki bibi yeyote. Uzuri wa wanawake nimeona. Sasa natafuta bibi wa nini? Mimi sasa ambaye nimebaki ni watoto wangu wanilinde, na serikali yangu ya Kenya na ya local government wanilinde. Sijui nitamaliza miaka mingapi, lakini my grandfather alikufa na 106 years. Na mimi naomba Mungu nifunge record ya kukaa hiyo. Asante sana. Asante, na mkaribisha mkae vizuri. Asante. Hey, this is powerful. Very good. That's great. Tupigie Papa makofi mzee wa hekima sana. Upigie makofi tafadhali, pigia mzee makofi akienda kuketi. Baba Dominic. Asante sana, tunaweza keti, Your Excellency. Nadhani wote mmesikia ushuhuda mzuri. Karibu sana Baba Askofu, karibu sana. Asante sana His Lordship Right Reverend Mark Kadima, the Bishop of the Diocese of Bungoma. Yeye ndiye atatuendeshea misa takatifu ya mama siku ya leo. Asante sana Baba Askofu. Acha tungoje Baba Askofu asalamie wageni, aketi, alafu tuendelee. Karibu sana Baba Askofu. Karibu sana, karibu sana. Thank you, His Lordship. Your Excellency, asante sana Baba Dominic. Umetoa mawaidha mazito sana. Nyinyi wote mnakubaliana yale tunasema, msiseme Mwambo amesema, Simusa amesema yeye ni ndume. Ama amesema nini? Yeye ni ndume. Kwa elimu ndume. Kwa siasa ndume. Biashara ndume. Onomba bola ngandi unwa se wina mane wa manyano li unwata. Kwa mambo yote yeye ni nini? Ndume. Na ndume usaa nini? Ndume. Asante sana mzee, umetupa mawaidha ya heshima sana.
We are coming to the tail end of the first session. Ningependa tu kuchukua hii nafasi tafadhali, wale walisimamia the planning committee of the funeral ya mama wetu, penye mupo mnaweza simama. I was the co-chair together with Mheshimiwa John Chikati, mbunge wa Tongareni, who is also the Secretary General of Food Kenya. Simama tu. Can see Pevalin, our Treasurer, Secretary wa Interior, walimu wetu Kupeti Kesha walikuwa pamoja nasi, ofisi ya bunge, County Commissioner with your team, you've been very supportive. Maybe on behalf of the committee, nita request to my brother Mheshimiwa John Chikati to say a word so that we come to the end of the first session. Mheshimiwa Chikati, please. Asante sana Rais wetu William Ruto, ambaye pia ni rafiki yangu sana, Prime Cabinet Secretary, my brother Moses Wetangula na ndugu yake team, speakers kutoka nchi jirani, Governor Lusaka na governors wenzako, colleague members of parliament, honorable MCS na wageni wa heshima wote. Tumsifu Yesu Kristo. Rais, asante sana. Tulisimamia pamoja na Mheshimiwa Mwambu na idara zote za serikali na za kanisa kufanya haya matanga iwe hivi. Nataka kukushukuru sana kwa your support. Your office gave us a lot of support and we want to say thank you. Yangu ni kushukuru tu siku ya leo, na kwa sababu ya hii nafasi, kwa sababu sitapata nafasi nyingine Rais, niseme tu mwaka jana ulikuwa mgumu sana, and we will understand the background we are coming from, na vile economy inaendelea kuimprove pole pole, na vile tunaelekea mbele. Utukumbuke especially upande wa mabarabara hapa Bungoma. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Chikati. Sasa before nilete my friend to continue the program, Mike Kitonga, ningeomba tu Mheshimiwa Rais hapa sasa, I'm sure you are the raw information that you have. Saa hii hapa wenye walikuwa wanapinga SHA, the percentage is very high. Na tuko pia na waziri wetu wamepitch tena hapa watu ya SHA, Taifa Care, watu wanaendelea kujiandikisha. Wale hawajajiandikisha tafadhali mfanye bidii. You are a man who keep your promises, and we pray that God will give you grace to fulfill the promises as we get to the ring back in 2027 by God's grace. Kwaya mtupe one number, and then thereafter I will invite Kitonga to proceed to the program. Tafadhali kwaya. Thank you.
Asante sana, tupigie kwaya yetu makofi tafadhali kwa uimbaji mzuri huo. Maisha yetu imewekwa mipaka. Tengeneza matanga yako ukiwa hai. Your testimony will prepare your altar. Karibu my brother Mike Kitonga to proceed with the program. Thank you very much, Honorable Mambo Mabonga, for leading us in that session. And we are now going to the session where we'll have speeches and short tributes from the political class. It was the request of Mama that she is not kept for too long, so with utmost respect, we are requesting that when you're called upon to speak, to just keep it as short and simple as possible so that we may honor her final request not to be kept for too long. We also have the Leader of Majority present, so he's going to be recognizing all the members of Parliament. But to start us off, we'll go with regions, and allow me at this point, Your Excellency, to invite Honorable Wangwe to speak on behalf of members of Parliament from the Kakamega region. Tumpigie makofi akija tafadhali. Mheshimiwa Wangwe, karibu. Your Excellency, the President of Kenya, Dr. William Ruto, Right Honorable Speaker, who is also bereaved, and the speakership kutoka neighboring countries, na wote ambao wamekuja maombolezi ya Mama Anne Mirembe. Salamu za mwisho na Mama Anne. Bwana Yesu asifiwe. Langu litakuwa moja tu. Kwanza niseme pole kwa speaker, na pili nimkaribishe rais huku kwetu, na niseme Your Excellency, kule Kakamega tunafurahia kwamba juhudi zako zinaonekana. Mahali ya sukari ambayo tunasimamia inaonekana. Tunakuomba hapo our factories ziende mbele. Mwisho, Your Excellency, tunakushukuru kwamba umetuunganisha sisi wote kama Wakenya. We can now feel the warmth of the government, na tunasema Your Excellency ushikilie hapo, Kenya iende mbele kama nchi moja. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Allow me to welcome the leaders to just come and all stand here so that we don't take too much time waiting for them to come. So Mheshimiwa Dagala, kindly approach. Mheshimiwa Oku Kaunya, Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi, Catherine Wabilianga, Wabilianga, Mheshimiwa Senator Wakoli, and Mheshimiwa Waluke. Kindly, if we can just come and we all stand here so that we just move very systematically and quickly. Tuwakaribishe kwa makofi tafadhali. Karibuni. Thank you so much, Your Excellency Dr. William Samoei, PCS, Musalia Mudavadi, Speaker, Moses Wetangula, and other speakers, governors, MPs, MCAs, na wageni wote. Bwana Yesu na asifiwe. Abandu be Bungoma mlembe. Mlembe te. Mlembe mia. Mlembe swa. This is a good morning. We are celebrating a powerful woman, a woman of valor. Mzee Kuga, you've lost your girlfriend, but you have encouraged us. You've taught us so many things here. We know you are strong, and God will give you more strength. As per your desire, our good God will do it for you. My speaker, Papa, my father, you have lost your mother. What a mother is in the hearts of people, it's a strong bond. I know, release her to go well in Jesus' name. Our president, we love you. You have unified the whole country, and we are praying this new year, continue unifying all of us. And as my colleagues have said, Western region, the just roads, fertilizer and other things. God bless us all. My agenda.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Ruto, our PCS, Prime Cabinet Secretary, and all distinguished guests, all protocols observed. I wish to take this opportunity on behalf of the people of Busia County, especially my colleagues, most of them are here, to say pole to the Right Honorable Speaker Moses Wetangula and the family for the loss of Mama. Mama has exemplified, and I think the Ndume Mzee, they have brought up a great family. And from what we have seen, it is not by accident that we call Right Honorable Speaker Papa Waroma. He's actually a Papa Waroma brought out by these great two families. So we want to pray that the Almighty God rest our soul in eternal peace. And Your Excellency, you're welcome to Busia County. There's a lot that Busia County require you to converse with them. That we are grateful you are here with us. Thank you, and God bless you all. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Papa Dominic, and your entire family, and all protocol observed. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Salamu za Bikira Maria. Hizo ni salamu za Mama Ana kwa sababu alikuwa Mkatoliki mwenzangu. Kama Mama County nasema hapa kuwakaribisheni nyote katika huu mji wa Bungoma. Your Excellency, I want to welcome you together with your staff and the entire entourage that has accompanied you with the rest of the speakers from other countries. We want to mourn Mama in a very special way, and I want to thank Baba Dominic because you said it all. Baba amesimama hapa na amemaliza speech yote. Na sisi wale tumekaa na mama, tulikuwa na baba, tunajua uzuri wake. Alikuwa vile jinsi siku inavyofanana. Ningependa tu kuchukua wakati huu kuambia wanabungoma wote, tuwe watulivu na tuzindikize mama yetu kwa njia ya heshima. Niyo olikhinda wekale khusaro mukeni kamera ataisa wisenda. Nenya kubasima sikira mwabile batulivu khwamanga khwarakikhe kamasika kamai, na tukiwaambia tukimaliza kila mtu asitoke hapa kabla ya kupokea kikombe chai ama hata maji. Asante sana kwa kunisikiza. Wana Ford Kenya, na waona mko huko kama chair lady wenu, chairman, na wakaribisha hapa kabisa. Asante sana. Basi, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, rafiki yetu, Speaker wa National Assembly, yangu Musalia Mudavadi, na naona governors wengi ambao wamekuja, plus of course speakers for neighboring countries. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Si Mungu ni mwema. Basi tumepewa nafasi kusindikiza Mama Ann ambaye alikuwa mkarimu sana. Wale ambao kuja kwa hii boma, mimi nilikuwa nafasi kuja hapa na mama, anytime ulikuja alikwambia baba umekula. Kama unasema hujakula, kaa hapo. Hata kama umekula kwambia ongeza kidogo. Kwa sababu alikuwa mama ambao alikuwa mzuri sana, na nataka nichukue nafasi hii. Baba Dominic, pole. Sasa wewe ni kijana lakini chikaze tu. Mambo si mbaya. Naona kila mmoja, na kwa niaba ya watu kutoka Trans Nzoia. Your Excellency, Trans Nzoia we are very close. Very close to Bungoma. Wengine wetu tulisaliwa hapa tukaenda huko. Lakini kwa behalf of watu kutoka Trans Nzoia,
nataka niseme pole sana kwa familia, na Mungu abariki mama. Amechukulia pali yuko, she's okay. Usilie kabisa ndugu yangu speaker, mama ameenda. Hata mama yangu alienda, lakini huyu has gone, asijaona matanga kama hii. One of the best send off of our late mother. Mungu awabariki, tusiti kuonana. Asanteni sana. Thank you. Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa, Papa wa Roma, my mentor, Speaker wa Senate, my good friend Mheshimiwa Kingi, maspika wa Afrika Mashariki walio hapa, itifaki zote zikizingatiwa, pasipo kusahau baba yangu ndume kamili wa uzao wa Wetangula, Papa Dominic. Mimi ni kuleta pole na rambirambi kwa familia ya mzee Dominic kiongozwa na Papa wa Roma, team and the entire family. Mheshimiwa Rais, mimi ni mmojawapo wa wajukuu wa kisiasa katika familia ya Dominic. Nimetembea na familia hii sasa takriban miaka 15. Mimi ni mmojawapo wa vijana ambao jinsi tunafanya kama masafara ama wafyetuzi siku hizo. Wale ambao tulikuwa tunaweka mabango katika siasa, tukipeana vipaza sauti, na sasa kwa hekima na busara kupitia familia ya Dominic na Daktari Wetangula, mimi ni senator wa kaunti ya Bungoma. Mheshimiwa Rais, nilipokuwa nikikuzwa na familia hii, niligundua kwamba mama marehemu katika pilka za kukuza familia aliwahi kuuza chang'aa na busaa. Hii inamaanisha nini? Mungu watoa watu chini na kuwaweka juu, na yale Mungu anasema tosha, hakuna mtu anaweza pinga. Mheshimiwa Rais, tunashukuru tumevuka mwaka. Hakuna rais kama wewe Kenya hii. Ni wewe amri jeshi peke yake ambaye tuko naye. Kwa umbali tumetoka, sema asante. Lakini kama baba Mheshimiwa Rais, leo tukikuomba sukari unatupa, tukikuomba pocket money unatupa, tukiomba utulipie karo unatupa. Naomba Mheshimiwa Rais nikuombe. Mheshimiwa Rais, kabla sijaomba, Waziri Murkomen tulimuomba kwa sababu baba Dominic, kwa sababu ya talanta yake ya michezo, alikuwa ametuomba kwamba kiwanja cha Nalondo kiweze kuundwa sawasawa kiwango cha kitaifa. Mheshimiwa Murkomen kupitia ujumbe wa spika aliweka Nalondo Stadium milioni 50 ili kiwanja hicho kifanikiwe. Lakini Mheshimiwa Rais, hapa Panpepa Mheshimiwa Rais, watu wetu wanasaga meno na kulia. Kulikuwa na malimbikizi kidogo imebaki ya milioni 288. Mheshimiwa Rais, kama baba yule mzima mzuri, naomba mwaka huu tunapovuka tuanguke na milioni 288. Tunashukuru Mheshimiwa Rais, kabla tutoke bunge ulituma milioni karibu 80 kulipa wafanyikazi wa Nzoia na vile vile kufanya marekebisho kiwanda cha Nzoia. Ulituahidi kwamba tutamaliza kesi ya viwanda vya sukari, alafu wakulima na washikadau wachukue usukani na tusonge mbele. Mimi naomba Mungu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu, mwaka huu Januari Februari kesi ikwishe, Nzoia isonge mbele. Na nikimalizia Mheshimiwa Rais, wewe ni kielelezo kwamba unalia na watu wako na unatembea na watu wako. Mimi nilipoteza mama, ulimtuma Papa wa Roma akanilia. Na wengine Kenya hii. Leo ilikuwa mtihani. Tulikuwa tumengoja tuone utakuja ama hautakuja. Lakini kwa sababu wewe ni mcha Mungu, Waswahili husema
heri aendaye katika jumba la mazishi kuliko hafla ya harusi. Mheshimiwa, mwaka huu nakutakia mwaka mwema wenye mafanikio, na mama anapoenda mbinguni, ufalme mkono wa kuume wa Mungu Baba, atuombee dua kwamba uongozi wako na Papa wa Roma na uongozi wa mapana marefu broad-based uweze kuleta matunda katika kaunti ya Bungoma, na 2027 inshallah, Mungu akipenda, utakuwa Mheshimiwa Rais wa nchi ya Kenya. Asante sana na Mungu awalinde. Haya, tulia. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ambaye ni amiri kuu ya jeshi ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, familia ya Mheshimiwa Papa Dominic, Mheshimiwa Speaker na Mheshimiwa Tim, waombolezaji wote ambao mmekuja kwa matanga haya, nataka kuchukua nafasi hii pamoja na gavana wetu Mheshimiwa Lusaka, Mheshimiwa Prime Minister Musalia Mudavadi. Leo ni siku ya kuomboleza. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Rais kwa kukuja kuungana na sisi watu wa Bungoma, watu wa Western Region kwa hii matanga. Nataka kushukuru wabunge wote wa National Assembly, wabunge wa Senate wote kwa kukuja hapa. Na itachukua muda mfupi, Mheshimiwa Rais, sisi watu ya mkoa ya Western Region, kuanzia Trans Nzoia, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, mpango yetu ni kusema ya kwamba tunashukuru wewe kama Rais kwa hii mambo ya project-based government. Imetuleta pamoja kama nchi, imetoa ukabila, na tunataka ukabila upotee katika Kenya hii. Na hiyo ndio njia peke yake ambao kuleta Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na wengine katika serikali yako. Tunataka kusema ya kwamba Rais, kazi umefanya na inaonekana. Wachache tu wenye hawana macho ndio hawaoni, lakini kazi umefanya. Mimi leo sio siku ya kuomba. Mzee Papa wetu Dominic aliomba na iliishia hapo. Tunataka tumpee Rais nafasi aongee na sisi na cabinet yake ambayo iko hapa. Na tutakukaribisha tena Mheshimiwa Rais hapa Bungoma, ukuje utembee. Baada ya haya matanga ujipange, na ujipange vizuri. Nataka kuambia kwanza Rais ya kwamba sisi katika mkoa huu Western Region yote, hii vitu hii ambayo unaona vijana wetu tumeongea nao kama leaders, ya kwamba vijana wetu hutawaona wakiandika vitu ya upuzi ya ujinga katika Facebook. Na kama iko mzazi hapa yule achaambia mtoto yake, wewe ndo ambie uongee na mtoto yako kwamba sisi hatutaki hiyo upuzi. Tuliona kwamba wakati Masengeli alishikwa, huyu deputy IG wakisema aende kotini, ilikuwa ni propaganda kusema iko watu wamekuwa abducted, na hii kitu imeendelea. Lakini Rais, hakuna kitu kama hiyo. Hii ni propaganda ya kutaka kuharibu jina ya serikali, jina ya nchi yetu na jina yako kama Rais.
Rais, sisi tunataka hivi, ama mimi nasema hivi. Unajua kukuwa rais sio kitu rahisi. Ni kitu ngumu kabisa. Kupepa nchi ya Kenya kwa mabeka yako ama kwa kichwa yako sio kitu rahisi. Tunajua wewe umeokoka rais. Lakini saa zingine weka Biblia kando kidogo. Tunataka ushike nchi hii sawa sawa. Watu wasione tu mcheza ati rais ameokoka, tutaongea hivi, tutafanya hivi na vile. Hakuna Kenya hii. Na wabunge wenzangu, msiwachie rais huyu apike siasa akijitetea peke yake. Sisi ndio jeshi ya huyu rais. Wabunge wote wa Kenya mahali muko, amukeni tusaidie rais wetu kwa mambo ya kulinda nchi hii. Mimi Waluke, Your Excellency, niko mbele. Sitawacha na nchi hii ikianguka kwa shida, sisi wote tutakuwa kwa shida. Hii watu wachache ya opposition, watu ya tamaa wanataka kukula, lakini sisi vile ulileta Raila huku, sidhani kama itakuwa kwa shida yoyote katika Kenya hii. Kwa hiyo tuko nyuma ya hii serikali na serikali hii ni yetu. Sisi tuko na vijana wawili hapa. Iko Mudavadi hapa, iko Wetangula hapa. Ukimaliza muhula yako ya urais, sisi wote tunasema ya kwamba next president anatoka hapa Western region hii. Kwa hayo machache, Your Excellency, nimeongea sana. Nasema ni asante na karibu tena kwetu. Watu wangu wa Kabuchai constituency, my good president, Honorable Dr. William Samoei Ruto, my very good friend, Mheshimiwa Dr. Moses Masika Wetangula, my speaker, the Speaker of the Senate, may allow me please write on the available protocol because tuko wengi. Nataka kuambia kila mtu mwenye amekuja hapa, karibu Kabuchai. Kabuchai ni constituency ya chai na msiende kama mchakunywa chai. Moja tu, Bwana Rais, nataka kupigia pole sana familia hii. This sleeping girl here, I call her girl because she woke up on 4th of March during the by-election, supported by my dad, Mr. Papa Dominic, and the entire family, including the family of Honorable Moses Wetangula, to go and fought for me in Amahele Primary School. Forever, I respect this family. Secondly, my good president, I don't have much time to do. Lakini, nataka kushukuru rais kwa jambo moja. Jana, ama ilikuwa juzi, ulikuwa Kakamega. Na ukaingia kwa stadium. Na ukapata contractor mwenye anasembea kazini. You hit him with the energy I wanted to hear. That was very good, my president. Contractors ambayo wanapata kazi, kandarasi from government must deliver. Because wao ndio wanafanya report card zetu kama wenye we elected leaders, either sianguke ama siende juu. My good president, ukitoka hapa leo, kwa sababu ulifanya vizuri sana Kakamega during the stadium, hiyo contractor. Iko contractor mwingine alipewa barabara ya Nalondo kwenda Mchwele. Amelala kazini, Your Excellency. For 3 years, Your Excellency, alitengeneza road 1 kilometer na akaenda. After you came and launched the road at Mayanja, he is not on side. Mimi kama area MP, Your Excellency, ukiamka ukohoe na ukikohoa anasikia, arudi kwa side ama umpike tiki. Barabara yetu ilimwe, watu wa Kabuchai wafurahi. Baba Dominic, nakubaliana na wewe. The only person in Kenya mwenye anasema jambo bila kuulizwa ni rais wa Kenya.
Na leo tuko na rais hapa. Rais, amuka tu tupatie kisiwa kuwa National Polytechnic. That one tutakushukuru forever in our lives. Sitaki kusahau all our wives wa MPs ambaye mko hapa, because chairperson wao ni bibi ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Kindly first ladies, kama mko hapa, hebu amuka watu waone. Where you are, first ladies wetu. Ama Tim, uliwatuma kwa jikoni? Oh, they are here. You can see some, most of them. Yes. Pepa mkono tu hamtakuja. Asante sana. Sijaona bibi yangu aka kwa jikoni. That is the only thing I wanted to say. But all MPs wenye wako hapa, mimi ndio ndume ya Kabuchai. Amuka tu juu, msikuje mbele. Wenye hawajaongea, all MPs, amuka speaker wetu awaone. Kwa sababu nyinyi ndio wabunge mnamlipikia kura speaker. Yes. Simama all MPs. Angalia vile ni wengi, bwana speaker. Wamekuja karibu wote. Na bwana rais, simama hivyo tu. Bwana rais, kindly convert today hapa tu ikuwe bunge. Watuletee ile majina ya mawaziri wenye ulileta tupitishe leo. We want the government to roll on and expand this government like you have done. Huyu Mungu wa amani akawabariki. Babu kusumulio. Babu kusumulio. Ili mpi na hii msiruki. Na hakubea. Nowenja kubilika chiswa. Okacha wasa balirungeli ya kirani. Wecha wabilikila chiswa hata. Onye waboli chanja kuungosya chanja kucha. Chora sasa ba. Na bola inanyari rungeli jehole kasi. Sisi amasenye musimanyele. Nisholi rungeli liyenywe. Mkasabali ni mwebi mbata. Wechanga chikaba kwechi. Na asante sana, Mungu akawabariki. Asante sana wabunge, na pia kwa kuchunga wakati, na tuendelee kuchunga vivyo hivyo ili tuweze kuanza misa by saa 6. Ni ruhusu ni mtambue Speaker wa Senate Mheshimiwa Amason Kingi ambaye tayari amefika, na pia ni mtambue Secretary General Kotu Brother Atwoli pia ambaye ako hapa. Na kwa sasa Mheshimiwa Rais, ningependa nimwalike kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Junet Mohamed aje anene machache, alafu amwalike kiongozi wa walio wengi ambaye ataongea pia na kuwatambua wajumbe ambao wako hapa. Tumpige makofi tafadhali akija. Karibu sana Mheshimiwa Junet Mohamed. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Speaker wetu wa bunge Mheshimiwa Moses Wetangula, Prime Cabinet Secretary, Speaker wa Senate, familia na watu wa Bungoma wote, hamjambo. Bwana asifiwe. Hamjambo tena. Mimi ndio Junet Mohamed. Nimekuja kuombeleza pamoja na speaker wangu kwa kupoteza mama yake mzazi, kwa sababu speaker ndio kiongozi wetu wa bunge, na tuliona inafaa kikamilifu ya kwamba lazima tuwe hapa ili tuomboleze na yeye pamoja kama kiongozi wetu. Tumekuwa na speaker sasa kwa miaka miwili, na nimeona vile baba yake ameongea Mheshimiwa Rais, na ikaonyesha dhihirisho ya kwamba mtu anakuwa kama baba yake tu. Na mimi pia nitaleta siku moja baba yangu kwa hadhara namna hii, nione kama nafanana na yeye ama iko tofauti. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, vile mzee amefanya hapa ndio vile speaker anafanya pale bunge. Kukosana na speaker kwa bunge ni ngumu, kwa sababu yeye ni mtu ambaye saa ile mmekasirishana anavaa kofia ya diplomat, anasema Junet tulia, na saa ile anataka kukorofishana na wewe pia anatoa kofia nyingine. So nimepima, nimesikia, nimeona kumbe hii ni mzee ndio iko na hii maneno hii. So sisi tumefurahi sana kwa sababu kama viongozi
walio wachache katika bunge. Tuna imani sana na spika wetu, ndio hivyo tumekuja kwa wengi. Tuko hapa, wale wabunge ambaye wanatoka kwa upande ya walio wachache wako wengi hapa. Nimeona majority leader amesema atataja majina ya wabunge yote. Tuko hapa pia na senator, secretary general wetu wa chama chetu Bwana Edwin Sifuna yuko hapa, ambaye ni senator wa Nairobi. Tumekuja kikamilifu kuja kuombeleza na spika wetu. Mheshimiwa Rais, sisi kuombeleza ni kwa sababu ya upendo. Kwa sababu ya upendo ya Wakenya kupendana pamoja. Kwa wakati ambayo umepata msiba, lazima tusimame na pamoja. Kwa sababu spika ni mtu ambaye ametuongoza kwa njia nzuri sana katika bunge. So tumesema lazima tufike hapa. Ya pili, Mheshimiwa Rais, kwa machache, dakika chache, mwaka huu ya mwaka 2025 ndio mwaka ambaye sisi kama hata walio wachache, wacha walio wengi, tumetarajia mambo mazito. Ni mwaka ambaye baba yetu ataenda kuwa chairman ya African Union. Tulingoja hii mwaka sana. Na tunajua mwaka hii ndio mwaka ya kila kitu. Vile tunaomba African Union, tunakuombea wewe pia upate mema. Unajua huwezi kuomba mema upande moja tu na vibaya upande mwingine. Mungu hawezi kusikia maombi kama hiyo. Lazima uombe binadamu yote vizuri, si namna hiyo? Lakini ya muhimu ni ya kwamba kama kiongozi ya wachache, Mheshimiwa Rais, nchi yetu ni nchi ya constitutional democracy. Sisi tuko na katiba, na hiyo katiba inatuelekeza vile tunafanya mambo zetu. And as a constitutional democracy, nchi yetu inakuanga na uchaguzi baada ya kila miaka 5. Periodically and regularly. Hakuna siku tulikosa uchaguzi. Hata wakati ya KANU uchaguzi ilikuwa inafanyika tu. Hata kama ilikuwa inafanyika kwa vingine, bado watu walikuwa wanatoka tu nje kupiga kura. So in a constitutional democracy, kila mtu ana upendo wake pale anachagua. Hii uchaguzi iliyopita, sisi kama wachache tulikuwa na candidate wetu, wale walio wengi walikuwa na candidate yao. Lakini ile kitu imenishangaza, baada ya uchaguzi mwaka mmoja imekwisha, people who made conscious decision to elect a candidate for 5 good years, anarudi kwangu ananiambia nisaidie kutoa hiyo mtu. Hiyo kazi siwezi kufanya. Sahi tutangoja uchaguzi mwingine. Anarudi kwangu ananiambia Junet, saidia mimi kutoa na kuletea mimi stories za ajabu. Sijui vitu za sijui vitu ya Zakayo, sijui Kasongo. Hizo vitu ni stories za ajabu bana. Tungoje uchaguzi 2027. Tumeelewana? That is why we are a constitutional democracy. That is why we must respect our constitution. Kama wewe umechoka mapema, iko wengine bado hawajachoka. Tumeelewana? Kasi ya aina hiyo na kibariwa aina hiyo, we are not ready to do it. Tafadhali tafuta watu wengine. Sisi walio wachache tunajua kasi yetu. Kasi yetu ni kusimamia wananchi vile vinavyotakikana kikatiba. Kwa sababu ukileta tu story hii ambayo haeleweki, mara unaimba wimbo sijui Kasongo, mara unasijui Zakayo. I never saw vitu kama hizo, sijaona kwa manifesto yoyote ya Azimio na ya Kenya Kwanza tukichaguana 2022. Hizo ni vitu imetoka sahi. So mimi sina mengi la kusema. Ni yangu ni kusema ya kwamba wale wanataka tufanye kibarua ambayo sio yetu, nimetoa notice hapa nikiwa Bungoma ya kwamba hiyo kibarua hatuko tayari kufanya. Sisi sasa tuko African Union, hatuko Kenya. Na wakati hiyo maneno itakwisha ndio akili yangu itarudi kwa siasa ya Kenya. Sasa hii niko Addis Ababa. Sasa hii siko hapa Kenya. So usinipatie kibarua ambayo siwezi sasa hii. Sasa hii tafuta, unajua kibarua iko na watu wengi ya kufanya. Sio mimi peke yangu ama watu ambao mimi naongoza. Kaluma amesema hako tayari kwa hiyo kibarua. TJ Kajwanga amesema iko tayari kwa hiyo kibarua. You know, I'm speaking on behalf of people who told me hii kibarua saa hii sio yetu. Na watu wa Bungoma pia wanasema namna hiyo, I think so. Kwa mimi naona msura yao hapa wanasema hiyo kibarua ni ya watu wengine, sio sisi. So kwa hayo machache, Your Excellency,
Mimi nataka kusema ya kwamba nimejifundisha kutoka senator ya Bungoma amesema broad based, kwa Kiswahili inaitwa mapana na marefu. Sikujua kuanzia leo ameongea hapa, nimemsikiza mapana na marefu. Sasa hii serikali ya mapana na marefu ndio itasaidia Wakenya kulingana na maoni yangu, na hapo ndio tutasimama imara, tusonge nchi yetu mbele. Sisi saa hii nikimaliza hapa, kuna wengine watanipiga kwa mtandao, watasema sasa huyu sasa afanye kazi yake ya minority na anaokipa ofisi. Did I say anything here that's unconstitutional? Iko chochote iko nje ya katiba nimesema? Kusema baba achaguliwe EU ni katiba? Kusema ya kwamba kibarua ya kuzozana kisiasa tungoje 2027 sini kwa sheria? So mtu asichukue kazi yangu kwa njia ambayo haifai. Hiyo ndio kazi Mungu amenipatia na tukae namna hiyo. Nataka kutambua pia chair lady ya Law Society of Kenya, Madam Faith Odhiambo iko hapa, kama hajatambuliwa asimame juu. Yeye ndio kiongozi ya mawakili hapa Kenya na East Africa, labda hapa Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nimesema pole sana kwa familia ya spika wetu, tutaonana tena spika kwa bunge, Mungu akikubali. Asante sana. Nataka kualika kiongozi ya walio wengi, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ambaye siku hizi yako karibu sana na ODM, jina yake inakuwa Mashungwa. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana bana Mashungwa. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Junet, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the Prime Cabinet Secretary, our Speaker of the National Assembly and your family, speakers from the region present here. Allow me to ride on the protocols already established. Hamjambo. Hivyo Junet anasema ni kweli, Mheshimiwa Rais, jina yangu inakaribia machungwa, lakini naona sana inakaribia majina ya hapa, sababu hapa utasikia Mhwana na yangu inakuwa Ichung'wah. Ni kukaribia tu, inakaribia machungwa sababu ya hiyo mambo ya upana na urefu wa serikali ya broad base. Your Excellency, mine is not a speech, it's just to introduce the members of parliament and senators present who have joined our speaker and our brother Honorable Tim Wanyonyi, the MP for Westlands, who are our colleagues in the National Assembly, and that here Honorable Wanyonyi says that your constituents from Westlands are also here present to condole with you. And allow me to quickly, I'll just mention your name, you rise up, and the congregation can be able to see you. We have the ODM spokesperson in government, the Honorable Peter Kaluma, Homa Bay Town MP, present. Martin Pepela, investor from Webuye East. Nabina Buera, hapo. Lugari, Patrick Makau, Commissioner Patrick Makau, who serves in the Parliament Service Commission with the Speaker as his chairman. Jack Wamboka from Bumula is there. Malulu Ijendi, Malava is there. Peter Nabulindo is there. Kakai Bisau, Kakai is there. Emmanuel Wangwe was here. Faith Gitao, Commissioner, also serving with the Speaker in the Parliament Service Commission. We have Catherine Wabilanga, who was here. Majimbo Kalasinga was here. Oku Kaunya was also here. John Makali, Kandui. John Waluke, Chairman, was here. Ferdinand Wanyonyi was here. We have Dr. James Nyikal from Seme, is there. TJ Kajwang, Ruaraka, CJ, Beatrice Elachi, Dagoretti North, Bernard Shinali, Ikolomani, Dick Maungu is there,
We have our Deputy Speaker, the Speaker's Deputy, Madam Gladys Boss Sholei. We have Gabriel Tongoyo. He's there. Mishimboko, Commissioner Mishimboko. She's there. Innocent Mugabe. Ndiye huyo hapo. Patrick Simiyu. We have Fred Kapondi, so from this county, he's right there. Honorable Gashobe Subukia. Mwalimu Orero. Some of there. Robert Pukose, Trans Nzoia. Beatrice Adagala was here. Anthony Oluoch, Mathare. Irene Mayaka, nominated. John Chikati was here. Alpha Miruka is there. Naomi Wako, our Deputy Whip, Majority, she's there. Mwalio Mbui, Masinga, Mwalio, somewhere there. We have Johnson Naika, Mumias West. Naika is very tall, I don't see where he is. Janet Sitienei, Tarbo, Janet is here. David Kiplagat, DK Soy. Miriam Kitanyi, Aldai. We have Owen Bayer, the Deputy Majority Leader. Junet Mohammed was here. We have Didmas Barasa Kimilili. You can't miss him with his kofia. Mary Amase from Teso South. Gideon Ochanda from Bondo. We have Millie Odhiambo, our Minority Whip. We also have Karoli Omondi, Paul Abur, Lilian Gogo, David Ochieng, member of the Speaker's panel, Samuel Atandi, Alego Songa, Paul Biego, Chesumei, Joses Lelmengit, from Mwen, Samuel Moroto, Kapenguria, mzee wetu, mwalimu, Peter Lochakapung, from West Pokot, also Sigor, and I've seen Machele Mohammed, the MP from Vita, has just walked in. I don't know if there's any. Peter Selassie, I'm told, is also here. Oh, wako wengi. Peter Selassie is there. Who is that? Oh, Aladwa is there. Mwalimu TM is there from Gembe. We have Gashagua Yule Mzuri from Daragwa. Kwanza member of parliament was here. Elsie, where is Elsie? Oh, Elsie is there. We have Nyamoko, Mheshimiwa Nyamoko from Nyamira. We have a member of parliament for Langata, Jalango. We have Cherorot from Kipkelion West. Nani? Oh, Kagesi, and behind you? Mulanya. Kagesi Vihiga, Mulanya is also there. Oh, Fred. Fred Ikana amekuwa Shinyalu. Oh, Sabina Shege is also here. Hiribai is also here from Galore. Oh, mzee wetu Julius Sunkuli is also there. We also have Robert Mbui, who is also the deputy leader of minority, deputy ya Junet. Na tarajia hata yeye ataingia kwa broad base. Ashaingia.
I'm told we also have senators, our Deputy Speaker in the Senate, Mheshimiwa Kadhuri, who is here. We have Senator Matinga from Nyeri County, Senator for Uasin Gishu, Senator Mandago. We have Senator Sifuna, Nairobi. Ndiye huyo. Kijana wa nyumbani hapa. We have Senator Miraj. Ndiye huyo hapo. Senator Mungatana, Tana River. I also see Irene Joki walking in now. I see Alice Nganga Thika. I see the women rep for Nyeri, Rehab Mukami. Who is that other one? And the women rep for Taita Taveta, Haika Mzigi. There is also Senator Karen Nyamu. Ndiye huyo hapo, Karenzo. Senator Beatrice Ogola. There, nominated ODM. Senator Alan Chesang. There, from Trans Nzoia. Senator Raphael Chimera. And the leader of minority in the Senate, Senator Madzayo. Oh, Catherine Muma, Senator Catherine Muma and Senator Madzayo. I hope there's nobody else I left behind. Oh, I see, is that Eddie? Senator Eddie from Migori County. Oh, Commissioner Okongo Omugeni, who also serves in the Parliamentary Service Commission with the Speaker, under the chairmanship of the Speaker, and Senator Joyce Korir, also in the Parliamentary Service Commission. Asanteni sana, sorry for taking a lot of your time, as we have been guided. Kufuatia matakwa ya mama, hatutakuwa wengi wa maneno. I think the introductions have taken a bit of time, but let me also take this opportunity, Honorable Speaker, on behalf of the entire National Assembly, not only the members of Parliament present here, both members of the National Assembly and senators, but even many others who are not here, including recorded apologies from the leader of majority in the Senate, who is not here with us this afternoon, but has sent me with his message of condolences. He is out of the country, and he had hoped to be here today. But on behalf of all members of Parliament, since you are the chairman of the Parliamentary Service Commission that serves both houses, allow me to convey our condolences to you and your family. Mzee Dominic, vile alisema hapa, ni kweli, yeye ni ndume. Kama ndiye alitupea speaker ndume kama wewe, na ni ndume kwa mambo mingi, ikiwemo mambo ya rusungu. Mzee Dominic ametuambia hii kijiji hapa, he was the first man to converse in English. Na sasa tukifika pale Posta Grounds, wakati wa campaign, mnajua ile rusungu, speaker huwa anaongea akisema my people. Sasa tunajua ndio hiyo Bungoma imeingia kwa laini. Lakini speaker, tumejua leo ya kuwa huo undume wako na ujasiri wa kisiasa na hata kizungu chako kumbe sio yako, kumbe uliomba kwa mzee. Lakini tunashukuru mzee kwa hayo yote, and as we also celebrate, as you told us last week when we came to condole with you here last week, that we are celebrating the life of your mom and for the many years that God has graciously given us given your mom to the world and to you as a family, to serve you as a family and also serve our nation, because without mom and mzee, we will not have you as speaker serving the great nation in the manner that you serve, or even Mheshimiwa Timu Wanyonyi and all your siblings in the various capacities that they continue to serve this nation under. Sitaki kusema mengi zaidi ya hayo. Yale Junet Mohamed amesema, nafikiri amesema ya broad base. Sababu it is true, Your Excellency, that he who much is given, we are told much is expected. We will encourage you in the new year, take everything that is said to you or said of you in your stride. Vile Junet amesema, ukiitwa Zakayo, wewe endelea kukusanya ushuru. Sababu hiyo ushuru ndio itatusaidia
kutengeneza ile mabarabara. Umesikia mbunge wa Kabuchai akiongea hapa, hiyo stadium umesikia ikiulizwa hapa, hata the college that you are being asked to elevate by mzee, all needs resources. Ukiitwa Kasongo, Mheshimiwa Rais, wewe weka wimbo, dance vile ulifanya on New Year's Eve, and take everything in your stride, because Your Excellency, when they serve you with lemonade, with lemons, just make lemonade out of it, but remain focused on what you are charged to do for the people of Kenya when they elected you just over 2 years ago. You have a 5-year mandate in a constitutional democracy, as my brother Juneta said, and within that time period of 5 years, you have our assurances that we will continue to support you and your agenda in bettering the lives of the people of Kenya. Do not listen to the naysayers, Your Excellency. Whether it is the universal health coverage or Taifa Care or SHA, Your Excellency, at the end of it, when this program works, it will benefit the majority of the Kenyan people. And the few naysayers should not derail the dreams and aspirations of the majority of Kenyans. And we therefore want to encourage you to remain focused and continue delivering to the people of Kenya. Together with the Speaker, I am certain, and the leadership even of the minority in the Assembly, we will support your agenda and continue to support your government, Your Excellency. Sitaki kupoteza kama Mheshimiwa Kabuchai Kalasinga amekuambia convert this gathering to bunge. Mheshimiwa Rais, unajua hiyo ni kazi ya Speaker Wetangula. Ndiye tu anaweza kuconvert any sitting through gazettement into parliament. Kwa hivyo Kalasinga asikupoteze hapo. Hiyo ni kazi ya Papa wa Roma. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, nataka nikomee hapo, nimuulize Gitonga. Your Excellency, let me give mzee wetu, mzee wa kijiji, mzee Papa Atuoli, dakika moja atusalimie. Kama tu nimesimama hapa. Mzee Atuoli, kuja tu dakika moja upeane rambi zako. Wewe ni mzee wa nyumbani. Thank you very much. Mimi pia nitakuwa kwa ufupi sana, kwa ajili nilimpoteza mama na najua vile familia inafikiria. Na tukufu Rais, mama ndio huwa rafiki ya mtu wa kweli. Your mother cannot betray you. Nichukue nafasi kwa niaba ya wafanyikazi ambao naongoza hapa Kenya, Afrika na ulimwengu, nilete rambirambi zangu na zao kwa familia ya mzee Wetangula. Sisi kama Wakenya, na mimi mzee wa area hii, Mkufu Rais, naweza kuhakikishia ya kwamba nchi yetu ni nchi inapenda amani, na viongozi wetu wote ni wale wanaopenda amani. Na ninashukuru wabunge wetu kwa kusimama imara kwa mambo ya kuleta peace
wetu wafanye kazi, governors wetu wafanye kazi. Ikifika 2027, we will be able to engage in politics. I thank you all. Asante, tumpigie Elder Atuoli makofi. Your Excellency, to remind you, ulituambia that failure is not an option. And indeed, failure will not be an option under your administration. Pia, Your Excellency, hivyo mzee Atuoli amesema tusiwe na wasiwasi. Vijana na watoto wetu tuwashauri ili wawe na nidhamu hata kwa mitandao. It is true, Your Excellency, if you ask Speaker Moses Wetangula, he will tell you he was in Australia recently. In Australia, they are now limiting the age of those who can access social media to 16 years because they know the danger that social media can also portend to communities and societies. Therefore, they are limiting. And I'm not saying we do that in our country, Your Excellency, but I said here last week that we are a country governed by law. We operate under the rule of law, and your rights have limitations under the Constitution and under our laws. We have the Computer Misuse and Cybercrimes Act of 2018 that is operational. Therefore, just to caution those of us who pretend to misuse social media, that there are laws that govern how we engage with each other, and we should do so in a respectful manner. We are not saying nobody should criticize this government. The government should and must be criticized in a constructive manner so that we all improve the lot of many Kenyans. With those many remarks, Your Excellency, allow me now to have the honor to invite the Governor of Bungoma County, Honorable Kenneth Lusaka, and also former Speaker of the Senate, to introduce governors present and give his condolences. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Speakers of our Houses, Senate, and National Assembly, our visiting speakers, allow me to ride on established protocols in the interest of time. Before I convey my condolences, Your Excellency, allow me to invite my colleagues to come and condole with the family of the late Mzee Wetangula. I see Honorable Governor Barasa. Do we have another governor? Please come so that we are able to. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, viongozi wote ambao wako hapa, itifaki zote zikizingatiwa. Mungu ni mwema na kila wakati. Sifa za Mama Bikira Maria. Asante. Kwanza kabisa, nachukua fursa hii kwa niaba ya Wanakakamega wote kuleta pole zetu kwa familia ya The Wetangula Senior kwa kumpoteza mama wetu. Na pia tunashukuru sana Mheshimiwa Rais vile umekuja hapa kuongoza Kenya nzima kwa harusi ya mwisho ya mama wetu. Sisi kama Wanakakamega na wana Western tunajivunia uongozi wako. Jambo la pili, na kushukuru pia kwa kutia sahihi ile sheria ya miwa ya sukari. Na kwa sababu ya sheria hiyo, juzi ulitangaza wazi ya kwamba wakulima wetu wa miwa wanaenda kupata bonus mwaka huu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi kama Western we depend on the sugar cane, na hiyo ni jambo kubwa sana ambalo umetutendea, na sisi tunataka kusema ya kwamba tunaenda kukuunga mkono, tutatembea na wewe bega kwa bega. Mwisho kabisa, nashukuru wageni wote ambao wamekuja siku ya leo kwa harusi ya mwisho ya mama wetu, na vile mzee Ndume wetu ameongea hapa, mama amekuwa kielelezo cha familia hii, na sisi kama Wakatoliki tunasema ya kwamba mwanga wa milele ampe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni.
Thank you. Governor Trans Nzoia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, Speaker wa National Assembly Mheshimiwa Wetangula, magavana wenzangu ambao wako hapa, Yes. Hello. This is our mother's funeral. If you came to mourn with us, we don't want that unnecessary and unfriendly noise. Wewe. Itifaki zote zikifanywa, mimi nimekuja hapa kwa sababu hata kwa hii familia mimi niko na marafiki. Mzee wa boma hii Mheshimiwa Dominic, Mzee Dominic, mimi huongea na yeye. Hata wakati mama alikufa, wala ambao mnapiga kelele kabla mama afe, mimi niliongea na mzee, hata nikamtubia fedha akaenda hospitali. I gave him money. Niko na ndugu zangu katika hii familia, kina Fred, kina timu ambayo ni marafiki zangu. Ile mambo ambayo tumekuwa tunapiga siasa, siasa is not personal. It's not personal. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu speaker amempoteza mama, na kifo inaweza kumpata mtu yeyote yule. Hatuwezi kuwa na mipaka kwa sababu hadi ya siasa mtu anaomboleza alafu nakaa kando. Na yule ambaye anakuja kupiga kelele hapa, I think you've got better use for your mouth. Please. Mheshimiwa Rais, vile umekuja, naona umeona vile dunia yetu inakaa sasa. Hii sehemu yetu ya magharibi iko na umaskini wa hali ya juu sana. And I say this kwa sababu I've had the benefit of working in other parts of this republic. As you pursue this broad-based government, the biggest thing that should tax your mind is how as the economy grows, how other people can also be included. How watu hapa chini pia wako included as we grow, ili tupigana mambo ya umaskini. Hii dunia yote, ugana yote watu wamejenga manyumba ni matope kila mahali. It should tell you the level of poverty in Western region. So let us just have an inclusive development. Najua watu wetu walikupenda, walikupigia kura, au mahasla wako wengi sana hapa, they still expect a lot from you. Your Excellency, I've seen some of my brothers come here to make a request to you. And yet in government, itakuwaje kwamba tunangojea kwa matanga ndio tunaomba rais kitu hiki, and when it's not there you tell us you're in government. Mko na forum ya kuambia rais haya maneno. Jambo la mwisho, Your Excellency, and I say this with a very heavy heart, for a leader to stand here and tell you kwamba people are abducting themselves and they're killing themselves, I think it's unfortunate. It's not for these hallowed grounds.
Our children are getting lost, they're being abducted, wengine wanauawa. That's the position. We should not cover up the basic truth. Hata rais mwenyewe amesema kwamba utasimamisha hii maneno. Tunataka mambo ya abduction ifanye nini? Ikwisha tu. Because this Kenya is enough for us. Watoto wanatukana watu kwa mitandao. Hata mimi nikifungua my WhatsApp, my groups ambazo niko pale, for every 2 comments, every 10 comments, 8 of them ni matusi. Wanatukana vibaya sana. That one needs to change. But if it can't change, people should not be killed because of that. Ama kuwa abducted because of that. Hapana. It's not enough. So pia ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wakazi wa Trans Nzoia, by MC wa Trans Nzoia, please simama tu, wale tumekuja nao, just stand up, simama tu. Asante sana kwa niaba ya leadership ya Trans Nzoia, kwa niaba yangu mimi mwenyewe na jamii yangu, nikuleta rambirambi zetu. Pole sana kwa mzee, kwa familia ya Wetangula kwa kumpoteza matriarch. Mwenyezi Mungu awapatie nguvu kustahimili kifo ya madhe. Asante sana. Haya, Gavana wa Busia Daktari Otuoma. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mheshimiwa Rais, familia ya mzee Wetangula, itifaki zote zikizingatiwa, nasimama hapa pia kwa niaba yangu na kwa niaba ya watu wa Busia kuleta rambirambi zetu kwa familia ya Wetangula, ambaye ndugu zake, watoto wake wawili Wanyonyi na spika wetu ni marafiki zetu wa miaka mingi. So tunasema pole sana kwa kumpoteza mama, na tunaomba Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Mheshimiwa Rais, najua ni matanga, lakini mimi nataka tu kutoa shukrani kwa taifa na ili vile unajaribu kuleta taifa pamoja. Nasikia watu wanaongea maneno mingi, lakini ikiwa kwamba unaelewa siasa ya Kenya na maisha ya Kenya, najua umekuwa na kibarua kigumu sana, kwa sababu umekuwa tu ofisini miaka 2 na kuna mambo mengi ambayo imekuwa ya historia ya nchi hii zaidi ya miaka 60, na kuna wengine kwa sababu ya kisiasa wamejaribu kuipindua kidogo, haswa kutumia hizi teknolojia za kisasa kuonekana kwamba there is a magic bullet ya kutatua hizi shida. Kitu ya kwanza ambao wamefanya kizuri ni hii kusema Wakenya wakuwe kitu kimoja. Doubting thoughts. Kitu kitokea yote we want to doubt. Your Excellency, just to remind you as I conclude, I know my senator talked about Nzoia. You are handling it. Addressing the whole sector, sugar sector. We really want to thank you for the sugar bill. We just request that the regulations also be hastened so that we are able to see the fruits of the sugar bill. A few roads, Your Excellency, that you know, just to remind you, this is the road that from Mayanja going to Bisunu all the way to Sirisia. Your Excellency, tunauliza yule contractor awe na bidii. Our road from Naitiri to Misihu, Your Excellency, we also want you to come in to assist us to move fast. Our road from Maeni to Kapsokwany, Your Excellency, you are aware, and our road from Sangalo to Navaholo. Those are just some of the key national roads that we know you are aware, and we just want to remind you. We know those who have worked close to you know that, Your Excellency, you are a worker. And let us support our leaders. You are a worker.
and you know you are going to transform this country. As I conclude, I like quoting the Bible. When Moses was taking the Israelites, they quarreled, they complained. A journey that would have taken 2 weeks took 40 years. We hope we'll take a shorter time with your leadership to realize what we want to realize, because you mean well for this country. For the Wetangula family, nasema pole sana, pole ni sana, tutasimama pamoja. Bandu befwe murio munoko, murio munoko liro mwami wefwe, kumutire, kisa kino kwenya kumwesya kamani. Kumwesya kamani niyo libwe niyo rangire kulondeko. Nani nakubutaka matunda, kukakwa kulongita. Kumuleka abuteka matunda, akhurere. Kumatiti yako era balindeko. Asanteni sana. Tumpigie Governor wetu makofi, Governor Lusaka. Your Excellency, ili ni invite Speaker wetu wa Senate, brother Speaker wetu Moses Wetangula. Allow me, Your Excellency, to agree with Governor Lusaka ya kuwa wakati viongozi wakiwemo viongozi kama baba yetu Dominic, ulisikia baba yetu alikuwa ni councillor kwa Bungoma County Council, anakukumbusha ya kuwa elevation ya Technical College yetu hapa Bungoma, Kisiwa Technical College, to become a national polytechnic, Your Excellency, with over 10,000 students. Sio kusema mzee Dominic hana namba yako ya simu. Sio kusema mzee Dominic sababu amekwambia alikutana na wewe kanisani Bungoma, akakuahidi kura, akakupea, na watu wa Bungoma wakafanya heshima, wakakupea kura zao. Mzee Dominic ni kiongozi. Akikukumbusha hapa, sio kusema hana fora mingine, sababu mzee asipokupata anaweza tuma kijana yake Wetangula. Kwa hivyo Did Harvard University of Kenya, Dr. William Ruto, the Right Honorable Speaker of Kenya, my own brother, Moses Wetangula, the East African speakers. You'll allow me to ride on the protocol that has already been mentioned before by the previous speakers. My name is Anita Mo, Annette Magogo.
By the grace of God, I am the Speaker of the Parliament of Uganda. And still by the grace of God, I am a neighbor from Chebukube here, a neighbor to Honorable Watangula. And when you heard Mzee say that partly 3/4 of his family or his clan is from Uganda, that's why you see we are here, because this family is both a Kenyan family and a Ugandan family. And Mzee, I want to thank you so much for acknowledging that home is home, and Uganda will always remain your home. I came along with my members of parliament, whom I would want to introduce. Just stand up and Honorable Masila is Musila John, Honorable Musamali from Yala, Honorable Rakajara is the one in charge pension, parliamentary pension, Honorable oldest person in parliament. He has been there for over 30 years. Honorable Kankunda Amos is from Western Uganda. Honorable Haji Idi Isabire is from Busoga. Honorable Wanda is the chairman of Bugisu Parliamentary Group. Dr. Kitutu Goretti, Mary Goretti, is from Bugisu. Then the chief opposition whip is Honorable Nambeshe John from opposition. Then we have Honorable Chemaswet from Soy. That is where the president comes from, President Ruto. We have Honorable Minister Ogwang Peter, the Minister of Sports, is there. And then we have Honorable Engineer Moses Magogo, my beloved husband. Members, mourners, persons who spoke here saying the only person you can ever trust to be your person is the mother. It's a very, very painful thing to lose a mother. And as members of the East African community, the speakers, we decided to come and condone with you, Honorable Wetangula, for the loss of this. We are with you. The moment we got your call, we mobilized ourselves and said we must be there with the boy child. We can never let you move alone. To Papa, it is not an easy thing to lose a wife, to lose a friend after you've lived for all those years. I want to ask the mighty God to keep protecting and consoling you for the loss of your wife. And I want to ask the children plus grandchildren to continuously be here to support the old man at this time when he's still remembering his wife. It is not an easy thing. The members of parliament, both Uganda and Kenya, I want to sincerely thank you for coming to condone with the family, and most especially the president, President Ruto. This is a very, very good sign. It's a very good sign to come and condone with your speaker. As speakers and presiding officers, it is not an easy thing to work without support of the chief executive of a country.
But you can only feel the support of a chief executive when you come and sit with the whole population here and you're condoning with the family. Tomorrow, even if anything comes before Honorable Weta, you will just say, Dr. Ruto was there for me. We want to thank you for that. Members, as we mourn our mom, I was discussing with my neighbor that for us, when we go for a place where we are going to mourn, you go only to mourn. You don't bring politics. Time for politics will come in. Let's give our mother a dignified send-off. And in our culture, when a person like Mama has passed on and left brilliant children with integrity like Honorable Wetangula, Mama is not dead because she has left a legacy behind. Somebody that they can always refer to. We want to thank Mzee, your family, for bringing up your children in a dignified way. Without Honorable Wetangula, some of us would not be knowing here. We would have not come here. But because of Honorable Wetangula, who has been brought in a dignified way, who is the Speaker of Parliament of Kenya, we are able to come here in a big number. We want to thank God for that. And thank you for the good work you're doing. Dr. Ruto, you have an asset in Wetangula. A total asset. And I want you to look at it and think about it, and then you let us know what you've found out of that asset. This is gold for you. And as I conclude, as Parliament of Uganda, we have a written message for you, Honorable Weta, from the Parliamentary Commission, plus an enclosement, which is here. You read at your own time.
Oguka Onya, huyu ni msichana wa Emormor. Unajua hivyo? binti huyu, kuhusu mama huyu na bibi huyu aliyelala hapa. Na ni dhahiri askofu kuja hapa, ni dhahiri rais kuwa hapa msibani, yale yaliyosemwa kwenye kile kitabu sina shaka naye. Lakini nikitazama kule nyuma, umati ni mkubwa sana, kuashiria kwamba yale matendo mema yanayoambatana nasi tutakapopumzika katika Bwana. Bila shaka mama yetu amepumzika katika Bwana na matendo yake mema yanaambatana naye. Mimi na wewe, zamu yetu itakapofika, tutakuwa tunaambatana na mambo gani? Tutaambatana na kujua sana kutusi, tutaambatana na kujua sana kusengenya, ama tutaambatana na kujua sana kutukana rais wa Kenya? Sasa kila mtu atakuwa na matendo yake ndio yataenda naye. Kwa kusema hivyo ndugu zangu, nirejee tena, poleni sana. Na umati huu ulivyo mkubwa,
Bwana Weta, pamoja na kwamba yule waziri wa Uganda amesema tuchukue miaka ya baba, tuchukue na ya mama, kisha tugawe nusu, ndo tuone sisi tunakaa sehemu gani. Pamoja na hayo yote, sisi wote tulioko hapa jamani, mimi niwe nyuma kabisa kwenye foleni ya wale ambao watakuwa wanafuata baada ya mama. Poleni sana na msiba ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Pole sana sana sana, kutoka Tanzania nzima tunakupa pole. Asante sana. Asante sana maspika wenzangu. Hawa kina dada na huyo bwana ndio walinichagua kuwa rais wao. Nameona ni watu wa ujasiri mkubwa. Allow me now to say a few things, then invite our president to address us. Our mother is undoubtedly a great woman. Mengi iko kwa hii kitabu na nitawajulisha tu kidogo, kwa sababu our mother was a strict disciplinarian. Kwa kina mama mlioko hapa, huyu mama wetu alituzaa mapacha mara 4, moja mara 7, na hakuna mmoja wetu alizaliwa katika hospitali. Zote tulizaliwa kwa hii boma. Saa zingine anapata mtoto, baada ya siku moja ako jikoni anatupigia chakula. Mama wa nguvu. Tukienda shule, mama alikuwa ukirudi anakuuliza tu swali moja, ulikuwa number 1? Kama hukuwa number 1, ile kichapo utapata, hutasahau. Kama ulikuwa number 1, unachinjiwa kuku, unaandaliwa, unakula peke yako, wale hawakuwa number 1 wanaangalia ukikula. Huyo ndiye alikuwa mama yetu. Alikuwa mama hana mchezo. Hata watoto wa jirani, marafiki zetu, kama tumekosa anatuchapa wote, na kama umetoroka atakufuata mpaka kwenu pia uchapwe, akwambia lazima uwe na maadili mema. Huyu mama alikuwa mama ya kila mtu. She brought up our father's young siblings. She brought us up, her brothers, and our neighbors and our relatives. We all grew here. I don't remember any single day as her children having a meal on our own. Kama uko peke yako, atasimama hapo nje aite mpita njia aseme kuja kula na mtoto. That was our mother. She was a great woman. Your Excellency, ukitoka hapa utaona compound ya mama imejaa miti. It is a forest because of her environmental protection. Alikuwa mama anakupigia simu Nairobi anasema mtoto wa fulana ameingia kwa komba na amekata mti, kwa sababu ya upendo yake ya environment. Mama alikuwa mtu ambaye anapenda kukaa hapa kwa boma. Ukiangalia kwa hii kitabu, the second last page, ukiniona mimi nikigraduate na ndugu yangu na baba na mama, that was the first time my mother stepping in Nairobi, yet she had relatives and brothers who lived in Nairobi. She never wanted to leave this home. Akitoka akifika Nairobi anatuuliza, sasa nyinyi mnataka nikae hapa? Nani analinda mzee nyumbani? Anarudi nyumbani. So baba, mama ametuacha, mama mdogo alituacha, lakini wewe ulizaa watoto wengi. My mother 15, my stepmother 15. We are 2 rugby teams in full. Baba mwenyewe anaweza kuwa referee, mama wakuwe linesman na tumalize mchezo.
So kuja kwenu leo, my brothers and sisters, Your Excellency, our President and friend, we thank you for coming to condole with his family. Ukiangalia nyuma ya hiki kitabu, you can see how beautiful my mother was in her youth. This was 1966 when my father was working in Kakamega, and they are one of the star couples in that area. As we look back, as her children, grandchildren, great-grandchildren, we say, God continue not only blessing and guiding us, but blessing and guiding everybody of all of us here and elsewhere to have good families. Nimekaa hapa nikisikiza, na mimi nataka kuambia marafiki zangu waheshimiwa vijana, hata Biblia Yesu anasema mkono wako wa kushoto ukipeana, wa kulia usijue. It is actually sacrilegious and a monstrous ignominy for somebody to stand here and claim that he was sending our father money for treatment. That is high-level insolence. My brother Tim and I have had the capacity and ability to keep our parents to this age. None papa kaba warumiraho papa kisilingi chelefu chibili kukule sukari bila ho kusaba okhemana no boli wawe changa papa chisena cha kumusilika. That is irretrievably arrogant, distasteful and unacceptable. Tuwe na heshima. Sisi mkituona huyu Musalia, huyu Lusaka, hawa wabunge, they help people each and every day. Even as they sit here, they are wiring money to people in need. They have never gone to any public forum and say, mimi nilikutumia wewe pesa ya matibabu. Mukome hiyo tabia tafadhali. Heshima si utumwa. Heshima si utumwa. And us as a family, Your Excellency, we want to play decent public conduct. And when you come here, that all these people, huyu Lusaka, governor wetu, alikuja hapa na ng'ombe 5, alileta hapa shilingi milioni 1 ya mazishi, amesimama hapa. Mmemsikia akisema alileta kitu hapa? Tafadhali tuheshimiane. Omanye no banembelekeu onyawaro ngazi mjuli. Bandu baze mwambulile. Mwenye siasa yembelekeu. Mwenye siasa yembelekeu. Ewano yetu omundu wima kusoka ni witangazia. Ate ewe papa hawano tamba. Mala wacha kusoko. Mala wakana na gavana Lusaka wako chisilingi 1,200. Mala wakula hayama. Ne wolengo bolo mukasi wo takalusaka ndi kukikone. Kabechanga kario. Onyala wacho
governors wetu, gavana huyu Barasa wa Kakamega alikuja hapa tukakaa na yeye. Gavana Otuoma amenipigia simu mara mingi akileta rambi zake. Gavana Lusaka tumekaa hapa naye kwa huu muda wote. Nokunda bulio kilabzei to give us irrelevant and unhelpful lessons. Vale be mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Mulembe mia. Mwasimile rais wesiba la kwichano. Mwamusimile kwicha kukulila. Mulema nenaye. Mwisho kabisa, in remembrance of my mother. Your Excellency, since my mother died, we invited our young minister, Deborah, and sat as leadership with all these MPs and our governor. My deputy has been here throughout, and we put a tent out there. Taifa Care through SHARE has registered thousands and thousands of people in this home. And I want to encourage you, our people, my people, mujiandikishe. Juzi nimeenda Bungoma na governor wangu huyu na senator na Didimas. Wakati tumeketi kukunywa chai, mwalimu mmoja akakuja akasema, Mr. Speaker, thank you very much, congratulations. Nikafikiri huyu mtu ameharibika kichwa au nini. Mama yangu amekufa unaniambia congratulations? Akasema hapana, mimi nimekuwa na dada yangu amekuwa mgonjwa, tukampeleka MTRH Eldoret. Bill ilikuwa 550,000. SHA ikalipa 500, family tukalipa 50. Akasema asante sana. And it can also be you to benefit from that, but you only do that if you register. Your Excellency, we don't take your coming here for granted. As a family, we are very grateful that you have supported us. You are a personal friend to many of us. And our father there, mukimona yo mzaa amekuwa hapa. At 97, he still serves on a school board. And he never misses a meeting. Na London National School for the Physically Challenged, which he founded. He's still a board member. At his age, at 97, he has all his 32 teeth intact. He reads his newspaper. He walks straight. Well, wahonga kuyu, fuezowe kama anikola wena. Moliano mwezi. My brothers and sisters, mkiona maadili mema, mutafika hiyo umri. Lakini kama leo jijasema zikahunio niyo basio na koma basio na wibu ilo luachanga bandu chisende. Hara sohole yota. Now is my singular honor to invite His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, to come and condole with our family, mourn our mother, our great mother, but above all, address the nation, because this funeral is being relayed live. Welcome, Your Excellency. Thank you. Aya. Asanteni sana, tafadhali tunaanza keti chini. Baba wetu Askofu, the Right Honorable Speaker, mzee wetu Baba
Dominic na familia ya Wetangula, viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Bungoma, hamjambo? Bungoma murembe. Mwami Yesu yusomiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike hapa leo katika sherehe hii ya mwisho ya mama wetu Anne, tukimuenzi, tukisherehekea maisha yake, na sote tukiwa tumekuja hapa kama marafiki, mandugu na watu ambao wamekuja kuomboleza na family hii ya mzee Dominic. Poleni sana familia ya mzee Dominic. Poleni sana marafiki, majirani, watu wa Bungoma, kwa sababu huyu mama alikuwa sehemu yenu na leo hayuko pamoja na sisi. Tukubali ya kwamba kweli tulimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi, na ndio leo hayuko pamoja na sisi. Nataka niseme pole tena kwa watu wote wa Bungoma hii, hasa mzee baba yetu Dominic, ambaye amesema mwenyewe, tulikutana na yeye kanisani na akaniambia, wewe kijana, nasikia unaomba kiti ya urais. Mimi nitakupatia kura yangu na nitakuombea Mungu. Asante sana mzee. Kura yako ilifika mahali ulikuwa unataka. Na mimi najua ya kwamba huyu sweetheart wako au kumwacha nyuma, pia na yeye alinipigia kura. Nasema asante sana. Katika sherehe hii ya mwisho wa mama, mimi nataka nishukuru familia ya Dominic na nimshukuru mama Anne kwa kutuzalia marafiki na viongozi katika taifa letu la Kenya. Sisi ambao sio watoto wake wa kuzaa, alitubariki na marafiki. Mnajua ya kwamba Moses Wetangula is a partner and a friend, na familia yake mzima tumetembea safari ya siasa na urafiki kwa pamoja. Kwa hivyo mzee na mama huyu aliyelala hapa, nasema asante sana. Kama taifa vile vile tunashukuru wewe mzee na huyu mama kwa kuchangia katika uongozi wa taifa la Kenya. Leo tuko na spika wa bunge la kitaifa, mwenyekiti pia wa Parliamentary Service Commission, na pia rais wa speakers wetu wa Afrika Mashariki, huyu Moses Wetangula. Tunasema mzee, asante sana kwa kutupatia huyu shujaa. Tunafanya kazi pamoja na yeye. Hapa pia tuko na timu Wanyonyi, member wetu wa parliament kule Nairobi, na watoto wengine wa jamii hii wanaotusaidia katika uongozi wa taifa la Kenya katika vitengo mbalimbali. Tunasema asante sana, na tunamshukuru mama kwa ile kazi amefanya kulea hawa watoto wake, wakawa marafiki zetu na wakachangia katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Vile vile nataka niseme huyu mzee ametuongelesha hapa kama baba. Katuambia tusiwe walevi wa pombe. Na ni mzee.
pilipili na ndimu kuanzia sasa hivi mpaka mwisho. Alikuwa na watoto 15 na mama moja, alafu 15 na mama mwingine. Akasema yeye ni ndume. Na kule katikati kuna mapacha, na sio mara moja ama mara mbili. Kweli nakubali kwamba huyo sio mzee rahisi. Wengine wetu tumejaribu lakini hatujafika hapo kwa mapacha. Hata huyu Wetangula ameng'ang'ana lakini hajafika. Na ili kustahimili mzee wa bidii na nguvu kama huyu, inamaanisha huyu mama pia alikuwa si mchache. Kwani nyinyi mnafikiri watoto 15 ni kazi rahisi? Hawa kina mama wetu hawa saa hizi ukifika watoto 3 wanaanza kusema bwana, mambo hii imetosha sasa, hakuna maneno. So tunamshukuru mama, na pengine kama mama angefunga break mapema hatungekuwa na hawa wangwana. So tunashukuru sana, tunasema pongezi, and we want to congratulate mom even in this final journey, for being a great patriot of our nation, for standing up for her family, for bringing up a family that has grown to make a mark in Bungoma, make a mark in Kenya, and also elsewhere. Tunasema pongezi sana. That is why we have come here. Mambo mengi yamezungumzwa hapa, na nimeona marafiki zetu kutoka nje ya Kenya kidogo wameshangaa kwamba huku kwetu cheche ni nyingi, maneno ni mengi, mpaka wakashangaa hii dunia inakaa namna gani. Sasa nyinyi waheshimiwa ndio mjue, this is the country I run. Na hii mambo yote hii, I am supposed to make sense of it and to provide direction how we are going. Na kila mtu hapa is right in his own way. Huyu anasema hiyo, mwingine unafikiri huyu amesema ukweli. Alafu huyu mwingine anaongea, unaona ala, kumbe iko ukweli mwingine tena. So hivyo ndivyo mambo yalivyo katika taifa letu, lakini mimi nataka tuulizane kama Wakenya. Tafadhali, demokrasia ni kitu mzuri sana, tuisherehekee, lakini pia tuwe na kiasi, isipite viwango ambazo zinaweza kuharibu amani na utengamano katika taifa letu la Kenya. Because friends are watching, partners are watching, investors are watching, many other people are watching what we are doing. So inabidi tuweke maneno kwa kiasi, hata kama ni kutofautiana, kwa taratibu na kwa heshima, ndio tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja. Nakubaliana, najua mzee Dominic amezungumzia hapa maneno ya maendeleo kuhusu shule ya Kisiwa hapa. I know very well. We've done some things about that Kisiwa. Governor, Senator wenu ameongelea kuhusu mambo ya maendeleo. Governor wenu amesema kuhusu mambo ya maendeleo. Katika sherehe kama hii ambayo mama amechangia sehemu kubwa katika maendeleo ya taifa letu la Kenya, mimi sioni kama kuna makosa tukisema vile tunaweza kupeleka mambo ya maendeleo mbele.
ile maneno ambayo haifai ni mambo ya uchochezi na fitina, kwa sababu mzee huyu Dominic hajafanya makosa kunieleza ya kwamba kuna shule mahali ya technical training ambayo itasaidia sio vijana wake, vijana wa Kenya wengine wengi, na inahitaji usaidizi kiasi fulani. Nataka nikuhakikishie mzee, tayari nimeamrisha wizara wataanza kupanga. Kuna taratibu lazima ifuatwe. Nimewaambia waanzishe hiyo taratibu ndio tuweze kujua kama Technical Training College yetu ya Kisiwa inaweza kufika kiwango umeniuliza, na kama haifiki kwa kiwango umeniuliza, tutaona vile tutaisaidia kwa infrastructure na mambo mengine ndio ifike hiyo kiwango umeniulizia. Pia niwaambie viongozi wenzangu hapa, mambo mliouliza, mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu. Najua huyu mama aliyelala hapa na huyu mzee Dominic wangependa kujua ile kura walinipatia, hiyo mpango imefika wapi? Na kati ya hayo mambo ni haya viongozi hawa wamesema, na niwahakikishie nitarudi hapa Bungoma. Kawaida yangu nilale hapa siku chache, tupangane mambo ya maendeleo ya Bungoma County. Lakini pia nichukue nafasi hii niwapatie tu taarifa fupi, kwa sababu unajua kuna watu hawa wa uchochezi ambao hawataki tuseme mambo ya maendeleo kwa sababu wanataka kuendelea na uchochezi na fitina na uongo. Na najua tulikuwa hapa Kenya. I took a firm decision when I took over. I said that we must stop extrajudicial killing in Kenya. I took that firm position, and I did not just say it, I took steps. Nikasema the operational budget, the financial independence of the National Police must be removed from the office of the President, ipelekwe kwa Inspector General, so that the police service, being an independent institution, can make independent decisions on investigations, on prosecution, and on maintaining the rule of law. Mine and my administration is to provide policy, and we have made it absolutely clear that any criminality must be investigated, whether undertaken by citizens or criminals or undertaken by the police. It must be investigated, and we must get to the bottom of any criminal activity in Kenya. That is my direction, and I will repeat it again. That will be the way we are going to run the affairs of our nation. And anybody in breach must live with the consequences of the law. And the law must apply not in a selective manner, to keep everybody on the right side of the law. Because the rule of law is what underwrites our democracy. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi ambayo lazima iendelee. Na hatuwezi kurudi nyuma pale mahali Wakenya walikuwa wanapatikana ati kwa mito wameuawa. Wakenya sijui 30 na ngapi kule Yala, Wakenya sijui ngapi 20 na ngapi kule Tana, sijui wapi, sijui tuko na containers, Wakenya wanauawa wanapelekwa kwa National Park. That will not happen under my administration. So
And the police must do what they have to do. Haya tumesema sisi wote. Matusi kweli ni mengi huko kwa mitandao. Matusi ni mengi. Wanatukana huyu, wanatukana yule, wanatukana mwingine. Hawa wanaotukana huyu leo, kesho watatukana askofu, kesho ingine watatukana wazazi wao, kesho ingine watatukana mwingine. We need a whole of society approach to make sure that we have a nation that is measured, that our democracy does not become chaotic and abusive, and does not become democracy that undermines the rule of law. So tuendelee namna hiyo, and I can say without any fear of contradiction that my administration will keep to the law, and everybody must respect the law, because that's how we are going to sustain our democracy. Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. IG, Deputy IG, Bwana Masengeli yuko hapa. DPP, ndugu yangu Igonga, they are here. They know what to do. They run independent institutions, but we will support them to make sure that Kenya continues to be a country under the rule of law. Ile kitu ambayo haifai katika mazishi kama hii ni uchochezi. Kabila hii imebaguliwa, kabila ile imebaguliwa, hawa wamebaguliwa, na ni uongo. Maneno tu unaunda hapo na ukora ambaye saidii mtu. So let us be measured in the things that we claim and the things that we say that have no basis. Mimi nataka niwaambie hivi. Mbali na hizi siasa mingi, mitandao, porojo na wauliza wa Kenya, let us focus on the things that will transform our nation. Lazima tulenge mambo ambayo yatatusaidia kama taifa tupige hatua ya kwenda mbele. The education of our children is very important. Our children are a blessing given to us by God. And their education matters because education equalizes the fortunes of all our children, irrespective of the financial background, the community they come from, the faith they profess. We are all equal when we get the right education. Na ndio sababu kwa miaka miwili nimefanya mambo matatu ya muhimu kuhakikisha kwamba elimu ya watoto wetu inasonga mbele. Jambo la kwanza, tumeweka laini ile shida ilikuwa kwa CBC. Wazazi wengi walikuwa wanashangaa hii CBC italeta shida. In fact, watu wengi walikuwa wanasema hii CBC tuifutilie mbali. But tumeinyorosha vizuri. Niliweka task force ikatupatia mapendekezo, hizo mapendekezo tuka implement. We have straightened CBC. Number 2, we are closing the gap kwa walimu. For the first time in the history of Kenya, we have hired 76,000 teachers to teach our children. And number 3, ile shida ilikuweko katika universities zetu. Almost 20-something universities were almost closing because they were bankrupt. We have rolled out a funding model that ensures that no child in Kenya is left behind and no university is threatened with closure. On education, we are on a sound footing. Hawa wachochezi hawataki kusikia hiyo. Wanataka tu kuendelea kwa mitandao na fitina. Jambo la pili, kilimo. Na nasema hivyo kwa sababu mzee baba yetu Dominic ni mkulima. Huyu mama alikuwa mkulima. In fact, aliwacha kusomesha ili arudi nyumbani achunge watoto wake na hakikisha kwamba wako na chakula. Hawa watu wachochezi hawataki kuambia, hawataki kusikia mbolea ile ilikuwa 7,000 sasa ni 2,500. Na hata mwaka huu as we talk
ile mbolea wakulima wanakuwa wanangojea, sasa mbolea tayari iko kwa store inangojea wakulima. That is the truth. Hawataki kusikia hawa. Jambo la pili, mambo ya miwa ilikuwa na shida kubwa sana. Tulikuwa tunaagiza sukari mwaka nenda miaka rudi. Tunashukuru Mungu kwa ile mpango tumeweka. Wakulima wamezalisha miwa kwa ekari 1,200 zaidi, na ndio for the first time this year Kenya did not import sugar because our farmers are doing a great job. Vile vile tumekuwa tukiagiza mahindi kutoka nchi zingine. Mwaka huu wakulima wetu walifanya bidii. As I talk to you, tuko na stock ya mahindi 42 million bags going into the future. Na saa hii tunarudi tena kupanda. We are growing our agriculture. We are making sense to the farmers. Maziwa iliyokuwa inauzwa shilingi 35 kwa kilo, sasa tunauza shilingi 50. Wakulima ambao ni wafugaji wanasonga mbele. Tumesema pia tunataka kusaidia wakulima wetu. Vile tunasaidia wakulima wa chai, vile tunasaidia wa kahawa, vile tunasaidia wa mahindi, pia na wafugaji wetu tunataka pia tuwasaidie katika kucontrol disease. Na nimesema serikali itatoa msaidizi, lakini sio wa lazima, usaidizi wa chanjo ndio tuweze kuondoa magonjwa. Lakini kuchanja ng'ombe yako ni uamuzi wako. Ukitaka ng'ombe yako iendelee na magonjwa, Mungu akusaidie. Ukitaka ng'ombe yako tuchanje tuondoe magonjwa, tushirikiane ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Hapa Bungoma ni county ambayo cash crop yake ya muhimu ni sukari ama sugarcane. Mesikia tumeweka mambo hapa Nzoia, tuko na shida kidogo na kotini. Nikimaliza hiyo kesi kotini, na mimi nataka niwaulize wale wako kotini wajue ya kwamba hawa wakulima wanangojea vile tutabadilisha usimamizi katika kampuni zetu za sukari ndio wakulima wapate faida. Na msimamo niliyosema ni kwamba number 1, lazima kampuni ilipe wakulima kwa muda. Number 2, ilipe wafanyikazi. Na number 3, tulipe bonus kwa wakulima wa miwa. Mimi nimetangaza, nilikuwa juzi Kakamega, kwa sababu tayari tumemalizana na kampuni ya Mumias. The first time farmers will get bonus ya sukari ni mwezi huu, sio mwaka huu, this month, hapa Mumias. Nitakuwa pale mwenyewe to supervise, kwa sababu tumeweka pesa ile ya leasing na hizo zingine, ndio tuhakikisha kwamba the same way we pay bonus kwa wakulima wa chai, the same way we pay bonus for other farmers, we must also pay bonus kwa wakulima wa miwa. Na hiyo sasa tukimalizana na Mumias, hii kesi ya hapa Nzoia ikiisha, mimi nakuja hapo. Mpaka wakulima wa miwa wa kutoka hapa Nzoia, wa Bungoma, pia na wao walipwe kwa muda, kampuni ilipe wafanyikazi, na wakulima wapate bonus ya mambo yao ya miwa. Na mimi nashirikiana na hawa viongozi wote katika harakati hiyo. Mimi vile vile nataka niseme, mbali na hiyo mambo yote nimesema, ni mambo ya afya. We must be honest with ourselves. Watu wengi all these years wanaingia kwenye umaskini kwa sababu ya gharama ya hospitali. Wengi wanauza ng'ombe, wengine wanauza shamba, wengine wanafanyiwa harambee. Hapa sisi wote viongozi unaweka kwa WhatsApp group, kuna mama fulani yako na ugonjwa wa figo, kuna mama fulani, na ndio tukasema we must fix universal health coverage.
ilikuweko katika serikali ya NARC, ilikuweko katika serikali ya Jubilee, ilikuweko katika manifesto ya Azimio, ilikuwa kwenye manifesto ya Kenya Kwanza. So this is the time we're going to implement it. Na mimi nafurahi ya kwamba Wakenya wameanza kujua ya kwamba the universal health coverage under Taifa Care is the solution we have been looking for to deal with the health challenges that we face as a nation. Na washukuru watu wa Bungoma kwa sababu naona hapo nyuma mulikuwa karibu namba 15. Nasikia sasa kufikia wiki hii muko nambari 7 katika wananchi wanaojisajili. Tuko na wananchi milioni 17 tayari wamejisajili. Tunafungua shule Jumatatu. Nauliza kila mzazi, kwa sababu tunataka watoto wetu pia wawe katika mpango yetu ya matibabu. Wewe kama mzazi utambulisha watoto wako, useme huyu mtoto ni mtoto wangu namba fulani, huyu mtoto wangu wako darasa fulani, ili tuwe na mpango kamili ya kushughulika na mambo ya afya ya Wakenya wote. Hapo nyuma tulikuwa tuna mpango ya watoto wa shule ya sekondari, ilikuwa inaitwa Edu Afya. Lakini sasa kwa mpango huu wa Taifa Care, hii ya universal, tumesema watoto wote, sio wale wa sekondari peke yake, hata wale wa chekechea, the ones in ECD, the ones in primary school, the ones in secondary school, they must be registered under our universal health coverage so that we can have a comprehensive medical plan and health infrastructure for our nation. Kwa hivyo, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Nataka mwisho niseme ajira kwa hawa vijana wetu ni jambo la muhimu sana. Na tulikubaliana lazima wakati tunapanga mambo mengine tupange pia ajira ya hawa vijana. Tukiendelea saa hizi mambo ya universal health coverage, nimeongea na viongozi wa hapa, mambo ya affordable housing hapa Bungoma inaendelea, mambo ya markets hata Chwele hapa tulianzisha tarehe 3 Disemba, a month ago. Tumeanza kujenga ile soko niliahidi watu wa Chwele. Na niliwaambia mjumbe wenu huyu Majimbo. Si ndio bwana Majimbo? Inaendelea. Mjumbe wenu ana confirm. Na tuko na soko zingine 15 za hapa Bungoma ambazo tunajenga. Tumeweka zaidi ya shilingi bilioni 1 so that we can have market infrastructure to support our farmers and to make sure hawa mama boga na wale wengine wote wanafanya kazi mahali kuna heshima, maji, usafi, ndio tuweze kukuza MSMEs huku mashinani. Hiyo kazi yote ambayo nimetaja hapa ni kwa heshima ya mzee Dominic aliyenipatia kura yake. Angependa kujua ile kura yake alinipatia nimefikisha wapi kazi tulikubaliana. Mzee, hapo ndio nimefikisha hiyo kazi. Na nimeshukuru sana kwa usaidizi wako, na hata mama wakati amesafiri, that is report card mahali imefika. Kuna watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo, kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, Kasongo, Sakayo, sijui. Hiyo Kasongo ni sawa, ni wimbo mzuri sana ambaye ilikuwa inaendelea, so hiyo Kasongo tuendelee naye. Ile ya Sakayo pia si mbaya, kwa sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele, hiyo ni sawa. Na kwanza Sakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe hujakuwa Sakayo, utatembelewa na Mungu namna gani? So ya muhimu jameni, ndugu zangu wa Kenya, is to work together, kushirikiana. Na ndio sababu tumekubaliana ya kwamba hakuna haja ya mirengo, hakuna haja ya kugawana. Kuna watu wana ati kwa sababu wa Kenya wamefanya kazi kwa pamoja
wanakosa mahali ya kupeleka fitina. Sasa wewe utaki Wakenya wafanye kazi pamoja, unagawanya watu kwa misingi ya kabila, unagawanya watu kwa chuki, unagawanya watu kwa mambo ambayo hayafai. Let us work together, tushirikiane. Hii taifa la Kenya likifaulu, litafaulu pamoja na sisi zote. Hii taifa la Kenya lisipofaulu, sisi wote tunaathirika. So we must join forces, we must work together, and I must thank all the leaders who have agreed that we work together in the best interest of the Republic of Kenya so that we can have a greater nation that all of us can belong to. Niwaambie ndugu zetu ambao wametutembelea kutoka nchi majirani, msikuwe na wasiwasi. Hivi ndio biashara ya Kenya inaendelea. You know? Hapa sasa ni kama jikoni. Unajua jikoni unaweza kufikiri mambo imeharibika, iko moshi, iko jasho, lakini ugali taiva. So ndio hivyo tunasukumana nayo kiasi hiyo. So good people, nataka nimshukuru askofu wetu kwa kutuvumilia. Nataka nishukuru mzee na familia kwa kutupokea hapa ndio tuweze kumuenzi mama, kumshukuru kwa mchango wake kwa familia hii, kwa kaunti hii na kwa taifa letu la Kenya. Ndugu zetu wa nchi majirani, mkirudi nyumbani mpeleke salamu zetu nyingi za kutoka wa Kenya na muwaeleze tuko watulivu. Tuko watulivu. Mambo tu ni hivyo. So I want to say again to my brother Moses Wetangula, team and family, thank you very much for being great friends to us, and thank you for your contribution as leaders, as a family, to the development of our nation and to the leadership of Kenya, and to all the other people who have come here. Asanteni sana, tunawatakia baraka ya Mungu kwa jamii ya hapa Oriomuno. Nyasaye mulinde na Mungu awabariki sana. Thank you very much. Hebu tumpongeze rais tena kwa hotuba yake. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na sasa tumefunga, naomba tafadhali tuketi. Na kwa sasa tumefunga kurasa ya hotuba na tunaelekea sasa kwa sehemu ya misa, na kwa sasa tutampokeza Reverend Peter Masiga kutoka Nangina Parish, tukishaimba wimbo ili atuongoze kwa misa ya kumsindikiza mwenda zake. Lakini kwa sasa nitaomba kwaya tuimbe wimbo mmoja tukingojea misa sasa, tukipatia kipaza sauti ama kinasa sauti kwa kanisa ili waweze kuendelea na misa kabla tufunge na kwenda kwa pale kumpumzisha mama ambaye ni mwenda zake. Kwa hivyo kwaya, tafadhali tupatieni wimbo. Oh,
Nitaomba sote sasa tusimame ili tuweze kuanza ibada ya misa. Tusimame tafadhali.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutumiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. E Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Mama Anna Nyama Wetangula, tunayemzika leo, kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingo za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Nitaomba tuendelee kusimama kwa wimbo wa kuleta Injili. Wakristo wote tusimame, tutangaze Injili yake Bwana Yesu. Iende mbele, Wakristo wote tusimame, tutangaze Injili yake Bwana Yesu. Iende mbele, iende mbele, iende mbele. Tusimame, tutangaze Injili yake Bwana Yesu.
iende mbele, watawa wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana Yesu. Iende mbele, iende mbele, injili iende mbele, injili iende mbele, iende mbele, injili iende mbele, injili iende mbele. Watu wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana Yesu. Iende mbele, watu wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana Yesu. Iende mbele, iende mbele, injili iende mbele, iende mbele, injili iende mbele. Keti ili tusikilize neno la Mungu. Iende mbele. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu, hatupendi kuwaficheni hali ya waliolala, msije mkaona uchungu kama wengine wasio na matumaini. Maana tukisadiki ya kuwa Yesu alikufa na amefufuka, itakuwa sawa kwa wanaolala katika Yesu. Mungu atawaongoza njia moja na yeye. Kwa neno la Bwana twawaambieni haya: sisi tulio bado wazima na kusalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hatutawatangulia wale waliolala. Kwa maana kutakaposikika amri na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Hapo wafu waliomo katika Kristo watafufuka kwanza. Halafu sisi tulioachwa wazima tutarushwa pamoja nao mawinguni kumkuta Kristo angani. Hivyo tutakuwa daima na Bwana. Basi mtulizeni kwa maneno hayo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Saburi ya kuitikizana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. 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 Nimwogope nani? Bwana ni kinga ya uzima wangu. Nimhofu nani?
Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Namwomba Bwana jambo moja, nalo nalitamani sana, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nipate kutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana ni mwanga wangu na wokovu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana usikie sauti yangu ninapokulilia, unihurumie, unijibu. Moyo wangu nasema, nitautafuta uso wako, Bwana, usifiche uso wako. Bwana ni mwanga wangu na wokovu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Naamini kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana uwe hodari, ujipe moyo na umngoje Bwana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Shangilio la Injili. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Joni enyiwe muliobarikiwa na Baba yangu, murithini ufalme mliowekewa
umewekewa tangu mwanzo wa dunia. Hallelujah, 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 hallelujah. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano ufuatao: hapo ufalme wa mbingu utafanana na wanawali 10. Hao walitwaa taa zao wakatoka kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale wapumbavu walitwaa taa zao bila kuchukua akiba ya mafuta, bali wenye busara walichukua chupa za mafuta pamoja na taa zao. Bwana harusi alikawia, nao wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini katikati ya usiku kulipigwa mbiu, haya, bwana harusi anakuja, nendeni kumlaki. Hapo wanawali wale wote wakaamuka, wakatengeneza taa zao. Wapumbavu wakawaambia wenye busara, mtugawie mafuta yenu, maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye busara wakawajibu, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali nendeni dukani mkajinunulie. Nao walipokwenda kununua, bwana harusi akafika. Wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mwisho wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Naye akajibu akisema, amini nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Sifa kwako Tuketi, tutulie, tusikilize mahubiri. Your Excellency and our President, William Ruto, together, especially Mzee Dominic Wetangula and our beloved Speaker Wetangula and your brother and the whole family and all the people of God gathered here, kindly allow me on behalf of these two
senior bishops who are very friendly, great friends of the Wetangula family and all of us, and all these priests. We have Bishop Philip Sulumeti, who is also my father, because he brought me up in Kakamega. And we have also the retired Bishop Morris Crowley, whom I know is a great friend of all of you. To rejoice or mourn alone. So, dear priests, please be assured that your presence, as usual, makes me very happy, and keep up this good job, that we mourn and we rejoice together. Indeed, Your Excellency, what I am saying is best exemplified in you, because in June you are here to rejoice with us, and today you are here to mourn with us. And it's a mark of a good friend to rejoice and mourn with you. And above all, you know, good friends at the time of sorrow like this one. Honorable Speaker Wetangula, you mentioned about the presence of the bishop and the priests. And this family, Wetangula family, has been at the forefront of supporting the church. And indeed, they, along with the others, have made it possible for us to have a parish in our midst, in our neighborhood here. And also, Mr. Speaker, when I say Mr. Speaker, it sounds as if I'm in Parliament. But I wish to bring the condolences of Bishop Joseph Obanyi of Kakamega, who told me in particular that I should express his condolences to you, because he's not able to come, but he would have liked. And he told me to thank you for what you do, especially what you have done for our St. Augustine Seminary to provide help there. And it's no accident that the rector of that seminary is here. So I'm sure he's here to say thank you. You, and you know where I come from, they say when the child is very successful, you praise the mother. Men don't blame me. It's just an expression. Just as there is one which says, umwana uchenda ashiranga nyina machesi. That means a well-traveled son is better than his mother, but not his father. So there are some which favor mothers, some which favor fathers, isn't it? So this particular one, we are here to honor this mama, and in you, especially Moses and team, I am very happy today to thank you, to express my gratitude for what you do for us in this diocese. And I'm sure that you are taught and brought up to do so by this mama. So what you do for us and what has been said you do for everybody, we praise the mama today. Your Excellency, thank you for coming to be with us. I was a bit concerned that you are not there. I'm sorry, if I had known you are coming back, I would not have started the mass before you, because that's not the way I'm trained. I'm sorry about it. But it's good you are here, and thank you for being very articulate on how you want to serve Kenya. That's not what I've come to say. I've come to talk about Jesus Christ in connection with this burial of this distinguished mother. And I need to ask for forgiveness, because those who know me, I don't preach for long. So if I am short, it's not because of lack of respect
I'm usually short in my homilies, okay? Today, the reading tells us very clear things. It says there were 10 virgins. 5 were fools and 5 were intelligent. Now, what was wrong there? The issue there is that all of us, my brothers and sisters, are called to be humble. That God has made us. He has given us talents. He has given us resources. He has given us power. He has given us friends. But those are only lamps. Ni taa tu. In other words, God has given us, and some of us have been given a lot, myself included. Don't be proud and exclude yourself, saying I have enough. I don't need to collaborate, to cooperate, to unite with other people. That is what is called selfishness. I have enough cows, I have enough wives, I have enough education, I have enough power, I have whatever you want, so I don't need anybody. God has made us, given us all those, but we must be aware humbly to say there are lamps which need oil. The oil comes from others. Am I clear? The oil comes from others. Be humble enough, be willing enough to stay and cooperate with other people. Be united with others. Let not what you have make you proud and make you feel that you don't need any other person. That is what Jesus calls foolishness. Huo ndio upumbavu katika Kiswahili. Si walisema hivyo? Msije mkasema askofu amesema watu ni wapumbavu. Hapana, maneno hiyo ni ya Injili. Ya kwamba wale ambao wanajitenga kwa sababu wanaona wanavyo vingi na wataki kushirikiana na wengine ni wapumbavu. Hata mimi nikiwemo mnaniita pumbavu. That God has given you, and what he has given you is not going to save you without you. That reminds me of St. Augustine, who used to speak in Latin. And I will tell you what he used to say in Latin. Sorry, okay? He said, Deus qui creavit te, extra te, non liberabit te, extra te. The God who made you, without you, will not save you without you. That God cannot make you and leave you without the means. But those means must save you by cooperation. Not that you are proud and you are saying others don't matter. So in other words, all of us today, let us know that we have been given lamps, but those lamps, we must get the oil from this world, from others. And that's the message today. The great woman we buried today cooperated, lived with others. She had more than enough, yet she lived with the neighbors. She lived humbly. That is how she brought up great people. That we don't have the pride to say we don't need anybody else. Thank you.
Tukimie tutafakari juu ya ujumbe wa Mungu ambao tumepewa na Baba Askofu. Kila mmoja wetu atafakari juu ya maisha yake, jinsi ambavyo anaishi. Tusimame wote tukiri imani. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanaye pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akatupia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni. Ameketi kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Nasadiki mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mili na uzima wa milele. Amina. Tumuombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi, ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka wafu. Sala kwa ajili ya kanisa. Mungu Mwenyezi wa milele, upende kulilinda, kulitunza na kuliongoza kanisa lako takatifu. Uwaimarishe wachungaji wa roho zetu, ili waweze kuliongoza kwa busara kundi walilokabidhiwa na mchungaji mwema. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya serikali yetu. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, upende kuwabariki na kuwatunza viongozi wa serikali, wawe na nguvu ya Bwana na waweze kuliongoza kundi lako kwa haki na amani na kuleta mapatano ya kweli. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya familia. Mungu Baba Mwenyezi, twakuomba uweze kutupa imani, hasa watoto wa Mama Ana. Utupe imani, utupe ujasiri, utupe nguvu, utupe uvumilivu, utupe upendo, ili tuweze kuwa msingi wa kanisa. Kwa ajili familia ndio msingi wa kanisa. Na naombea mama wangu Ana, Baba uweze kumkaribisha Baba kwa nyumba yako. Mungu Baba, twakuomba. Sala kwa ajili ya wanaoteseka. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakuomba uondoe magonjwa, ufukuze njaa na kuepusha taabu yote inayowaathiri watoto wako. Kwa huruma yako, uwaweke huru wote wanaosumbuliwa na mateso. Mungu twakuomba. Sala kwa ajili ya wito. Mungu Mwenyezi wa milele, shambani mwako kuna mavuno mengi, lakini watendakazi ni wachache. Tunakuomba uwaite watoto wengi katika shamba lako kama mapadri na watawa. Mungu twakuomba. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya marehemu. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, uwajalie ndugu zetu marehemu rehema yako, wapumzike kwa amani. Twakuomba utusikie.
Sala kwa ajili ya safari ya rais wetu. Mungu Baba, tunakuomba bariki rais wetu, arudi salama, atuongoze vyema katika nchi yetu. Ewele usava. Na sasa tusali tukiweka maombi yetu mikononi mwa mama wetu mpendwa Bikira Maria, tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wakati wa sadaka, kuna wale ambao wametengwa kati yetu waweze kusimama. Wale ambao wamebeba vyombo vya sadaka mweze kusimama mahali mlipo. Hao ndio ambao wamepewa nafasi hiyo ya kuchukua sadaka. Tunaomba mahali walipo waweze kujongea pembeni ili tuweze kutoa sadaka yetu, kutumia muda mfupi ili misa iendelee sehemu ya pili, liturujia ya Ekaristi. Kwaya, tuongoze kwa wimbo wa sadaka. Wanafamilia, mkishatoa sadaka zenu, mtaenda kujipanga kwa matoleo. Na matoleo yetu na shukrani zetu tutaweka kwa awamu moja. Kuna paybill namba kwa screen kwa wale ambao wangependa kulipa kwa paybill. Kuna paybill namba kwa screen. We request the family members to be upstanding and prepare for offertory and thanksgiving. Mwami wefwe, abuwe kilami, nyame mkunga.
Let us be upstanding for the offertory and thanksgiving. Tusimame wote tulete matoleo yetu pamoja na shukrani zetu kwa awamu moja. Tuungane na familia katika tendo hilo la shukrani na matoleo.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Mai Ann Nanyama Wetangula, ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho. Na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa umini wako, Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu weka moyo kazi Bwana, kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kwa kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze
upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaini mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Yesu alikufa. Fumbo la imani, Yesu alikufufuka. Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapo utazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu la milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na watu wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Ana na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada na maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Marco, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaowafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Mai Ana na Nyama Wetangula uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo utawafananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi
katika macho yetu. Maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Na sasa tusali ile sala aliyotufundisha Mwokozi wetu, tukisema na yeye: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, ulioambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Umefika wakati wa kumpokea Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Ningependa tu kuwakumbusha kwamba ni kwa Wakristo wa Katoliki ambao wamefunguliwa na wamejiandaa kumpokea Kristo siku ya leo. Mapadri wetu wataweza kuingia hadi kule nyuma, kwa hivyo Wakristo wote ambao wamejiandaa tunaalikwa kukomunika. Kwaya, mtupe wimbo. Oh,
Let us be upstanding for the concluding prayer. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Anna Nyama Wetangula ambaye amefariki dunia hii, atakazwe na dhambi na adhabu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufufuko wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inameni mpate baraka. Mungu wa faraja yote awabariki, yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba binadamu, na kwa ufufuko wa mwanaye pekee amewapa waumini tumaini la kufufuka. Amina. Na sisi tulio hai, Mungu atujalie msamaha wa dhambi, na marehemu wote wajalie mahali pa mwanga na amani. Amina. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye bila mwisho. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina. Misa imekwisha, sasa mnatumwa kuishi Injili. Nitaomba sote tuweze kuketi. Tunapohitimisha ibada yetu ya misa, tutaweza kumaliza ratiba yetu kwa kusoma historia ya mwenda zake mama yetu, na nitaomba nimwalike ndugu yangu Emmanuel Sifuma ili aweze kusoma.
good all the time. I'm going to read the eulogy of our matriarch Kuhu Anne Nanyama Wetangula. The early days of Kuhu. My Anne Nanyama Wetangula Navakhwana was born on 9th March 1930 to the late Kuka Silvano Wanyonyi Maboko Omubuya and the late Kuhu Sofia Navalayo Wanyonyi Omuala of Kabuchai constituency in Bungoma County. She was baptized as an infant at the Roman Catholic Church in Mumias on 13th July 1930. Thereafter, she remained a steadfast Catholic until her demise. Mai Anna was the firstborn in a family that was quite large. Her siblings include the late Sifrosa Wanyonyi, the late Francis Wabuke, Protas Wabuke, the late Ndinyo Wanyonyi, Domitila Ndombi, Morris Wanjala, Gladys Nasambu, Catherine Navangala Sumba, Efamia Otunga, Margaret Nafula Kivoi, Kitui Wanyonyi, Nafuna Wanyonyi, Charles Edie, the late Juma Wanyonyi, among others. Education. Mayan's father, Kuka Wanyonyi, was a well-educated man as per the standards of those days. He attended basic education in Kabula in 1920 and did common entrance examinations. He was then taken to Mawego College where he trained as a clerk. He was then posted to serve as a court clerk in Kabuchai in 1942 and was later moved to Bungoma Court in 1953. As an educated and progressive man, Kuka Wanyonyi ensured that his children attended school. This saw him enroll Mayana at Nalondo Roman Catholic Primary School in 1937. After 2 years, she was transferred to St. Mary's Girls' School in Mumias. Upon completing her primary education, Anne was posted to teach at Mavanga Primary School within Kabuchai constituency in Bungoma County from 1947 to 1954. As a teacher, she displayed dogged determination, keen attention to detail, and a propensity for hard work. Marriage and family. Mai Anna got married to Domenico Wetangula on 20th August 1950 in a colorful wedding at the Kibabi Catholic Church. Mai was not only a welcome addition to the Wetangula family, she was the homemaker that Mzee Domenico needed. Her enterprising nature saw her help Mzee acquire more land in addition to what he had inherited from his grandfather. She stepped up and kept her family intact when Mzee had to be away for work-related travels from time to time. In fact, she cut short her teaching career in 1954 to concentrate on looking after her young family. Mayana had a total of 15 children, 4 sets of twins, and 7 single births. They include the late Leah, James Mukhwana, Virginia Sihoya Sifuma, who is my mother, Regina Hisa, the Right Honorable Dr. Moses Masika Wetangula, EGH Speaker of the National Assembly of the Republic of Kenya, Maria Hainja Ongamo, Dorothy Namarome Watila, that's another pair of twins, Scholastica Nasopemo, the Hon Timothy Wanyonyi, CBS MP Westlands constituency, the late John Kennedy Wamurwa, Fred Wekesa, the late Catherine Nekesa, that was the third pair of twins, Charles Luanga, the late Luminitas, and the late Margaret, that was the last pair of twins. My Anne was a strong woman who gave birth to all her children at home, except the last 2. She could mention each of her child's birthday offhand. Mayana was the glue that held her family together.
especially because her husband was always busy at work. She raised children to be upright and God-fearing citizens. She also instilled in them a strong culture of hard work. She taught her children to do all types of jobs, regardless of their gender. Milking, cooking, drawing water from the river, washing utensils, and even looking for firewood was done by both boys and girls. Although a strict disciplinarian, she had a big heart and was always ready to accept anyone and everyone, for as long as they were willing to live by her standards. She was a beacon of love, warmth, and generosity. Whenever she cooked her food in her home, she never fed her children alone. She always welcomed a neighbor or even a passerby to also partake of that meal. On several occasions, Mai's children brought her various items whenever they visited her, but she would not enjoy those goodies alone. She shared with her neighbors and friends. She was a caring and concerned mother who always received her daughters-in-law and grandchildren with open arms. The first question she asked anyone who visited her, "Have you eaten?" Then she will go ahead to prepare food for that person. Nabahwana, meaning the mother of twins, as she was fondly known, leaves behind 9 children, 57 grandchildren, and 47 great-grandchildren. Strong in faith, born and raised a Roman Catholic, Mai Anna remained a strong Christian to her last day on earth. Most importantly, she ensured that children knew God. She raised all of them in the Roman Catholic Church, and to date, they firmly hold on to the tenets of the Church. Mai was very prayerful and honored God in her daily life and taught her children to do the same. She ensured that the children were baptized at birth, and she taught them to value the blessings God had given them and encouraged to glorify God in their lives. She was an active member of the St. Kizito prayer group within the Mhoya Catholic Parish. She was a member of the Legion of Mary, a Catholic organization of lay people who serve the church and community on a voluntary basis. They do this by praying, participating in the sacraments, devoting themselves to the Virgin Mary and the Trinity, and serving the church and community through spiritual works of mercy. She was also a good singer in church. As a Christian, the hallmark of Mai Anne's life was justice and fairness. She spoke openly against anything that she felt was not being done right. Her love for education. As a parent, Mai Anna ensured that all her children attended school, and she keenly followed their class performances. Whenever her child performed well and led in their class, Mai Anna would slaughter for him or her a chicken to eat alone as others watched. On the other hand, she never hesitated to punish those that were not doing well in school. This was her style of instilling the culture of hard work in her children. A social worker. Between 1960 and 1963, Mai Anna served as a social worker in the then Department of Community Development under the then Ministry of Culture and Social Services. She taught knitting, crocheting, and modern cookery techniques. All my foremothers are wonderful cooks. Hers was also a model home used to teach other mothers in the community on how to plan and manage their homes. She was a diligent farmer. She developed her farm into a model farm that was used for demonstrations by the agricultural extension officers who are locally known as Karakacha. So it's from the word agriculture. Despite the rapid expansion of her family, Mai Anna never bought foodstuff. She meticulously sorted and stored her harvests for future family consumption. Her banana plantation, just to mention,
One, steel is an enviable venture in these parts. Besides bananas, her farm was full of other crops, such as coffee, pineapples, cassava, sweet potatoes, groundnuts, simsim, among others. Mai's last days. Mai Anna enjoyed good health well into her old age. However, she fell sick in 2009 and was treated in Nairobi and discharged. Her health condition worsened when she suffered a stroke in 2022. She was attended to in various hospitals, including Eldoret Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, Medihill Hospital, and Hopkins Hospital. On the morning of 20th December 2024, she developed breathing complications and was rushed to Hopkins Hospital in Bungoma. She was unfortunately pronounced dead later that day. The family of Mzee Dominico Wetangula humbly appreciates the efforts of doctors who sustained her health up to her last days. And as the curtain finally came down on the life of a truly distinguished matriarch who gave her all in serving God and humanity, her legacy will live forever as the melodies of her works and deeds linger on. Fare thee well, Mai Anna. Fare thee well, Kuhwana Nanyama, until we meet again. 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Let us appreciate Emmanuel Sifuna kwa kutusomea historia hivyo vizuri. Nafasi hii ningependa kutangaza jinsi ambavyo tutakavyoondoka ili tuweze kuondoka na itifaki inavyofaa. Tutaongozwa na msalaba, kisha baada ya msalaba mapadri watafuata, baada ya mapadri maaskofu watafuata, mwili utaondoka na kisha familia na viongozi wetu watafuata. Kwa sasa baba askofu mwelekezi wa ibada ya leo atabariki mwili. Tunapoendelea hivyo, mwenyekiti ana jambo la kumaliza. Ni ratiba tu vile tutaenda kwa mamkuli, kanisa itaingia kwa nyumba Charles hapa, baba askofu na delegation yake tutaenda kwa main dais pamoja na rais na familia. Wageni wengine ambao mko hapa wakiwemo MCA, the opposite home hiyo ya Brothers na Lonja mtaingia hapo. Wageni wenye wamesalia wote, Dr. James boma ya hapo mbele, ukiingia hapo kwa kona iko hapo, we have sufficient food. Please don't leave without taking a meal to celebrate the life of our beloved mother. Thank you, Your Excellency, for taking time to be with us. May God bless you. Leo tunamsindikiza dada yetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amempa ili amuite kwa maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu dada yetu Ana katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Kidogo kwaya. Waombolezaji tafadhali, tunaomba wa sehemu ambapo tunampeleka mama pana uhaba wa nafasi. Tutasalia tu mahala tulipo kwa sababu runinga zetu zitatuletea moja kwa moja. Tupe nafasi familia
na viongozi wachache waliotunukiwa nyadhifa za uongozi. Tafadhali. Wale wengine wote tutatulia tunapoendelea kufuatilia msiba au kumsindikisha mama yetu kupitia kwenye runinga zetu. Kwaya, tafadhali. So hivyo ndivyo mambo yalivyo katika taifa letu, lakini mimi